Hello students, welcome to the channel Smart Study Education Point. ମୁଁ ତ ମାନଙ୍କର ସିଓନ ସାର୍। ତ ଆଜିର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟୁଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ସେଟା Assessing the Learner Curriculum Pedagogy ଆଉ କିଛି ICT ପେପରରୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନେଇକି ଆସିଛି ମିକ୍ସ ସହିତ ପୁରା କନସେପ୍ଟୁଆଲ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ସବୁ ଗୁଡିକ ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ଏଟା 4 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍। ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟୁଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ଯୋଉଟା ସାରିଦେଲେ ପୁରା ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏମଏଡ୍ ପାଇଁ CPET PG ପାଇଁ ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ LTR SSD ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ SSD ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ ଏଇ କ୍ଲାସଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା ତା ସହିତ କନସେପ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଡରସିପ୍। ତ ଏଇଟା ପଚାରିଲା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଲିଡରସିପ୍ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ ଏ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଚେରିମେଷ୍ଟିକ ଲିଡରସିପ୍, ଅପସନ ବି ହଉଛି ଫର୍ମାଲ ଓ ସିଚୁଏସନାଲ ଲିଡରସିପ୍, ଅପସନ ସି ହଉଛି ଫଙ୍କସନାଲ ଲିଡରସିପ୍, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ମାସ୍ ଲିଡରସିପ୍। ଅପସନ ଡି ହଉଛି ମାସ୍ ଲିଡରସିପ୍। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅପସନ ଏ ବି ହବ, ଅପସନ ବି ବି ହବ, ଅପସନ ସି ହବ। ବଟ୍ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ମାସ୍ ଲିଡରସିପ୍ ସେମିତି କିଛି କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ମାସ୍ ଲିଡରସିପ୍ ସେମିତି କିଛି କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ବୁଝିବା ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଲିଡରସିପ୍। ଲିଡରସିପ୍ କଣ? ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଲିଡରସିପ୍। ତ ଲିଡରସିପ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ପିଲାମାନେ leadership जो रहिला just a minute leadership leadership is the ability to influence guide or direct individual or groups to achieve goals. It plays a key role organization communities and any group setting. तो leadership टा कौन होची? ability to influence other, अन्य को influence करिबा, अन्य को guide करिबा, ता सहित कौन होची direct individual और groups to achieve goal, ନିଜର ଗୋଲ କୁ achieve କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ର ଗୋଲ କୁ achieve କରିବା ପାଇଁ ଲିଡରସିପ କଣ କରୁଅଛି? ଅନ୍ୟକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଗାଇଡ କରୁଅଛି। ଏଟା ପ୍ଲେ କି ରୋଲ ପ୍ଲେ କଣ କରୁଅଛି? ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ହଉ, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ର ହଉ ବା ଏନି ଗ୍ରୁପ ଅଫ ସେଟିଂ ର ଜଣେ ନା ଜଣେ ଲିଡର ରହୁଅଛନ୍ତି। ଲାଇକ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନା, ଯୋଉଠି ହେଲା ଲିଡର କିଏ? ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଲିଡର। କଲେଜର ଲିଡର କିଏ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ସେମିତି ଦେଖୁ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଜଣେ ଲିଡର ମନିଟର ବଛା ଯାଇଥାଏ। ଯୋଉଟା କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଗୋଲ ଅଛି ସେ ଗୋଲ ଟାକୁ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଲିଡର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରେ ଆଉ ଇନ୍ସପାୟାର ବି ମଧ୍ୟ କରେ। ଦେର ଆର୍ ମେନି ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଲିଡରସିପ ଇଚ୍ with unique characteristic depend on leaders approach and the situation. ତ different types of leadership ରହିଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ରହିଛି ଯୋଉଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଡର ସେଗୁଡିକୁ ଆପ୍ରୋଚ କରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଲିଡରସିପ କଣ ରହୁଛି? ଅଟୋକ୍ରେଟିକ ଲିଡରସିପ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଲିଡରସିପ କଣ ରହୁଛି? ଅଟୋକ୍ରେଟିଭ ଲିଡରସିପ। ଦି ଲିଡର ମେକ୍ ଡିସିସନ ଏଲୋନ ୱିଦାଉଟ ଇନପୁଟ ଫ୍ରମ ଅଦର୍ସ। ତ ଏଠି ଲିଡର ସବୁ ଡିସିସନ ଏକା ନବ। ଅଟୋକ୍ରେଟିକ ଲିଡରସିପ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଲିଡର ଏକା ନବ, ଅନ୍ୟ କଥା କାହାରି କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଲିଡର ଯୋଉଟା କହିଛି ମାନେ ସେଟା ଫାଇନାଲ। ତାର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ମେମ୍ବର ପିପୁଲ ତା ଅଣ୍ଡର ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ଶୁଣାଯିବନି କି ତାଙ୍କର ସେଠି ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ରହୁନାହିଁ। ଲିଡର ଯାହା କହିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଫାଇନାଲ ରହିବ। ବେଷ୍ଟ ଫର କୁଇକ୍ ଡିସିସନ ବଟ୍ ମେ ଡିସ୍କରେଜ କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ତ ଏଠି କଣ ରହିଲା ହଉଛି କୁଇକ୍ ଡିସିସନ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି କୋଉଟା? ତୁମର ଅଟୋମେଟିକ ଲିଡରସିପ ପାଇଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ଲିଡର ଡିସିସନ ଯୋଉଟା ନେଇନେଲା ସେଟା ଫାଇନାଲ। ବଟ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଟା ଡିସ୍କରେଜ କରିଦଉଛି। ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ଗୋଟେ ଲିଡର ଅଣ୍ଡର ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଟା ଅଛି, କ୍ରିଏଟିଭନେସ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ବୁଡି ଯାଉଛି ବା ମରି ଯାଉଅଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡୋର୍ସ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୁମ ସୁପରଭାଇଜର, ଏସବୁ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ଅଟୋକ୍ରେଟିଭ ଲିଡରସିପ। ଦେନ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ଲିଡରସିପ କଣ ରହିଲା ହଉଛି? ଲିଡର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଇନ ଡିସିସନ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ। ଏଇଠି କଣ ରହିଲା ହଉଛି? ଲିଡର ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ କାହାକୁ? ଟିମ୍ ମେମ୍ବରକୁ। ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲିଡରଙ୍କ କଥା, ଟିମ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କର କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନିଆଯିବ। ଏନକରେଜ କୋଲାବରେସନ ଏଣ୍ଡ ଟିମ୍ ମୋରାଲ। ତ ଏଠି କୋଲାବରେସନ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ୱାର୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଟିମ୍ ମୋରାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଲାଇକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିଲା ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଇନ କ୍ରିଏଟିଭ ଟିମ୍। ତୁମର ଟିମ୍ କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରୁଥିବା ଯୋଉଠି ମ୍ୟାନେଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ସେ ୱାର୍କ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଥିବ। Then transformational leadership focus on inspiring and motivating followers to achieve their highest potential. Transformational leadership କଣ ହଉଛି? ନିଜର highest potential, highest goal କୁ achieve କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ inspire କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟକୁ motivate କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ followers ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ତା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ motivate, ତାଙ୍କୁ inspire କରୁଛି କୋଉଟା? transformational leadership।
often seen a visionary leader ସେ ଗୋଟେ visionary leader କହିବା ଯୋଉଟା ହେଲା transformational leader ନିଜ କାମ ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବି ମଧ୍ୟ leader ବନେଇବାରେ help କରୁଅଛି କିଏ ତୁମର transformational leadership ର ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଷ୍ଟିଭ ଜବ୍ସ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ transformational leadership then transactional leadership ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି transactional leadership based on reward and punishment to manage team ତ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି transaction ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି କାହା ଭିତରେ leader ଆଉ member ଭିତରେ ଲିଡର କଣ କରୁଛି ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ୱାର୍କ କରିବ ତୁମକୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ କଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରାଗଲା ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ ଖରାପ କାମ କଲେ ତୁମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ ତ ରିୱାର୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରହୁଛି ଲିଡର ଆଉ ମେମ୍ବର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଲିଡରସିପ ର ଫୋକସ ଅନ୍ କ୍ଲିୟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟାସ୍କ ଏଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ସ ଯୋଉ ଗୋଲ ଅଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରି କାମ କରନ୍ତି ଯଦି ସେ ଗୋଲ ଟା ଆଚିଭ କରିଦଉଛି ଲିଡର ତରଫରୁ ମେମ୍ବର କୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳୁଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ full sales team manager with performance incentives ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସେଲ୍ସ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ବିକ୍ରିରେ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ବିକ୍ରି କରିଛ ତୁମକୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ମିଳୁଅଛି ତୁମକୁ ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଲ୍ସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଲେଜି ଫାୟାର ଲିଡରସିପ hands on approach allows team member to make decision ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ hands on approach ବା hands on ୱାର୍କ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଠି ଏଲାଉ କାହାକୁ କରିବା ହଉଛି ଟିମ୍ ମେମ୍ବର କୁ ଏଲାଉ କରିବା ହଉଛି ଲିଡର ସହିତ ମିଶିକି ଡିସିସନ ନବାରେ ୱାର୍କ ବେଷ୍ଟ with high skilled and self motivated teams ଯୋଉଟା ରହିଲା ହଉଛି ୱାର୍କ କେତେବେଳେ କରିବା ଜଣଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଥିବ ବେଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେ ୱାର୍କ କରିବ କାମ କରିବ ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟ କରୁଥିବା ଦରକାର ଟିମ୍ସ କୁ एग्जाम्पल स्टार्टअप फाउंडर विथ सेल्फ मैनेजिंग टीम जो होला स्टार्टअप फाउंडर जो रहुଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟିମ୍ ର ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ବା ବେଷ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ସହିତ ୱାର୍କ କରିବା ସହିତ ମୋଟିଭେଟ କରୁଥିବେ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟ ନିଜକୁ କରୁଥିବେ ବା ଟିମ୍ କୁ କରୁଥିବେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିଚୁଏସନାଲ ଲିଡରସିପ adopt leadership style based on the situation and team need ତ ଲିଡରସିପ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା କେତେବେଳେ adopt କରିବା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସିଚୁଏସନ ଟିମ୍ ର ନିଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ adopt କରୁଅଛ that is known as ତୁମର ସିଚୁଏସନାଲ ଲିଡରସିପ flexible and responsive ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ flexible level leadership ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ ସିଚୁଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଡର ଚେଞ୍ଜେସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉ ଲିଡର କାମ କରିପାରେ ତାକୁ ଆମେ ଲିଡର ଭାବରେ ମାନୁଛେ ବା ତାକୁ ଆମେ ଲିଡର ବନଉଛେ ଦେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୋଚେସ୍ ମନିଟର ମେଣ୍ଟର୍ସ କନସଲଟାଣ୍ଟସ ଏଗୁଡା ତମର କଣ ଆସୁଛି ସିଚୁଏସନାଲ ଲିଡରସିପ ସିଚୁଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଲିଡର ବା ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଚେରିସମେଟିକ ଲିଡରସିପ each one leadership inspire and influence people through personal charm, confidence, communication skill, and magnetic personality. So, charismatic leadership also known as the transformational leadership. ଯୋଉଠି କଣ ଅଛି ନିଜର ଚାର୍ମ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ ଟା ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛି କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ବା ଅଦର ପିପୁଲ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଅଛି those leader does not manage they captive and captivate and motivate people follow them not just because they are position but because who they are ତ ଏମାନେ ଏଇ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ର ଯୋଉ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ମୋଟିଭେଟ କରୁଥିବେ ଆଉ ହଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଥିବେ ଅନ୍ୟ ପିପୁଲ ମେମ୍ବରକୁ ଆଉ ପିପୁଲ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ୱାର୍କ କୁ ନେଇ ବା ତାଙ୍କର କାମକୁ ନେଇକି ହଉଛି ପିପୁଲ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ଦେନ୍ ଆସିଲା ହଉଛି Second question, concept attainment model was propounded by तो concept attainment model କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା concept attainment model ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଅପସନ ବି ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିନିଂଫୁଲ ବା advance urban organizer model କଥା କହିଲେ ତୁମର ଅସୁବେଲ ଆସିବ concept attainment model ହଉଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ concept attainment model କଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବୁଝି ନବା concept attainment model of teaching belongs to the category of information processing model तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल टा टीचिंग ଆମେ କାହାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଅଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ଇନଫରମେସନ ପ୍ରୋସେସିଂ ମଡେଲ ଯୋଉଠି ତୁମର ଇନଫରମେସନ ଟା ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଇନଫରମେସନ ଟା ଷ୍ଟୋର ହଉଛି ଇନଫରମେସନ ଷ୍ଟୋର ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ସେ କନସେପ୍ଟ କୁ ଫର୍ମେଟେଡ କିମ୍ବା କନସେପ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହଉଅଛି teacher provides accurate information about the nature of the content student by using this model ତ ଏଇ ମଡେଲ କୁ ୟୁଜ କରି ଟିଚର କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ accurate concept accurate information about their nature of the content जो content पढ़ाଉଛି ସେ content କୁ ନେଇକି accurate information teacher provide କରିବ student କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା student ଜାଣିଲା ପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ concept build ହବ this model is effectively used in clarification and interpretation of new concept এটা କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି concept attainment model helpful କେତେବେଳେ ହଉଛି new concept କୁ clarify କରିବା ପାଇଁ ବା interpret କରିବା ପାଇଁ helpful ହଉଛି କୋଉଟା ତମର concept attainment model କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ new information
न्यू कॉन्सेप्ट तुम माइंड रे बिल्ड होची तुमे तळे कार हेल्प नउचो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बा प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हेल्प नउचो ताकू आनी कि न्यू कॉन्सेप्ट सहित होची मिक्स करिकि इंटरप्रेट करूछो कॉन्सेप्ट ग्रेटली सिंप्लीफाई आवर थिंकिंग प्रोसेस they make free us from having label and categorize each new object or event we encounter a concept कोन करो जे concept नो माइंड रे बिल्ड हे जाछि से सिंप्लीफाई करू जे हमरो थिंकिंग प्रोसेस को एंड डिफरेंट कैटेगराइज अनुଯାयी तुम्हारा न्यू ऑब्जेक्ट न्यू थिंग्स का कॉन्सेप्ट बिल्ड होजी कोठी तुमो माइंड रे the object of this model to enhance the student ability to inductive reasoning to improve student concept तो जो ऑब्जेक्ट रहउची এই মডেলে এটি কোন রয়েছে ইন্ডকটিভ রিজনিং जो রহিলা স্টুডেন্ট रो ইন্ডকটিভ রিজনিং বা কনসেপ্ট টাକୁ ইমপ্রুভ করিয়ারে মধ্যে কি হেল্প କରୁଛି ତୁମର ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ମଡେଲ ଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏବିଲିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଏବିଲିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ देन होची मेन एलिमेंट ऑफ द कांसेप्ट फॉर अटेनमेंट मॉडल कोन कोन रहउची फास्ट रहिला होची फोकस करिवार होची कोनसी ऑब्जेक्ट विषय रे जानिया पे बा ऑब्जेक्ट विषय होची कांसेप्ट बिल्ड करिया पय होची तो ताको फोकस करियार होची जोटा हला होची पर्टिकुलर रो जनरलाइजेशन आडू जाउछ पर्टिकुलर से जिंस विषय जानिबो जानला पर तार कैरेक्टरिस्टिक्स तार नेचर सब किछु धीरे धीरे जनरलाइज करिवो देखि जोटा हला कि इंडक्टिव रीजनिंग रहउची तुमे ऑब्जेक्ट टाको बा कांसेप्ट टा तो माइंड रे बिल्ड होबो the main object of this model develop student inductive reasoning it basis on psychology तो psychology basis अनुଯାयी ये inductive reasoning अनुଯାयी जो inductive reasoning means होची आईपीजी बा पर्टिकुलर आडू जनरलाइजेशन आडू को जाउछो पर्टिकुलर किसी गुटे डॉग विषय जानलो डॉग टा गुटे एनिमल रोटाला पर्टिकुलर जानलो देन ताको जनरलाइज धीरे धीरे करो डॉग रो कैरेक्टरिस्टिक कोन डॉग रो फिगर कोन डॉग रो नेचर कोन सब धीरे धीरे जनरलाइज आडू को बोलो under this student get the knowledge of various concepts on the basis think ability by dividing various event person and goods etc into different sections तो এই जो রইলা হচ্ছে কনসেপ্ট অ্যাটেনমেন্ট মডেল ଗୋଟେ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফরেন্ট টাইপস অফ অবজেক্ট ବିଷୟରେ ଜାଣୁଅଛି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛି ତାପରେ କଣ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛି ଭେରିୟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କୁ ନେଇ ବା ଭେରିୟସ୍ ଗୁଡ୍ସ କୁ ନେଇ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିକି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଟ୍ କରୁଅଛି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦ ନଲେଜ अबाउट द नेचर concept so they can get efficiency to categorize on the basis of their quality and characteristic तो ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବା ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗସ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଇନଫରମେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ସେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ର କନସେପ୍ଟ ଟା କେମିତି ବିଲ୍ଡ କରୁଛି ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁଯାୟୀ ତାର ନେଚର ଅନୁଯାୟୀ ତା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେ ଜିନିଷଟା କନସେପ୍ଟ ଟା ସେଟ୍ କରୁଛି ଲାଇକ ଆମେ ଡଗ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବାର୍ଡ ବିଷୟରେ ବାର୍ଡ ଯୋଉଟା ପ୍ୟାରଟ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ କୁ ସେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ତାର ନେଚର ଅନୁଯାୟୀ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁଯାୟୀ माइंड रे पिला सेट करू अछि टू मेक स्टूडेंट एबल सो दैट राइट कांसेप्ट कैन डेवलप इन देम तो स्टूडेंट माइंड रो केमिति राइट कांसेप्ट डेवलप होबो से विषय रे चिंता करियार अछि टू डेवलप स्पेसिफिक कांसेप्ट इन स्टूडेंट तो फोकस कोन अछि उडे स्पेसिफिक कांसेप्ट राइट कांसेप्ट केमिति स्टूडेंट माइंड रो डेवलप होबो ता आदि gore फोकस करिवार अछि then syntax कोन रहउछि in syntax skill are developed in three steps phases these are होछि syntax रो जो रहला होछि तीनटा फेजेस रहउछि कांसेप्ट टा डेवलप करा जाउछि जोटी कोन होछि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कांसेप्ट तो टीचर कोन करियार अछि प्रेजेंट करियार अछि डाटा देन आइडेंटिफाई करियार अछि होछि कांसेप्ट टीचर प्रेजेंट द लेबल्ड एग्जांपल जो जिंस रहउछि कांसेप्ट टा बुझीबार अछि प्रथम टीचर कोन होछि ताको प्रेजेंट करिया अछि को वे प्रेजेंट करियो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल को नेकी धरा जाओ आर्ट विषय रे पढे होछि टीचर बा धरा जाओ तुमर धरा वाटर विषय रे पढोछि तो वाटर को रिलेटेड करी किछि एग्जांपल प्रेजेंट करियो क्लासरूम रे जो एग्जांपल को बेस करी कांसेप्ट टा बिल्ड करियो का माइंड स्टूडेंट कंपेयरिंग एट्रिब्यूट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल तो स्टूडेंट सेठी कोन करियो कंपेयर करिवो पॉजिटिव एग्जांपल नेगेटिव एग्जांपल स्टूडेंट गेट जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस स्टूडेंट कोन करियो एग्जांपल द्वारा ता भीतर ଗୋଟେ कांसेप्ट बिल्ड होबो परवर्ती टाइम में तार हाइपोथेसिस टा स्टेट करी जो टेंटेटिव कांसेप्ट ता माइंड रो बिल्ड हैला नेगेटिव पॉजिटिव एग्जांपल को लेके सेटा ଗୋଟେ हाइपोथेसिस बिल्ड करिवो स्टूडेंट स्टेट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एसेंशियल एक्टिविटी तो हाइपोथेसिस बिल्ड हे साला परे जो जिंसटा से भाबुची सेटा से डिफाइन करियो का सामने रहउची टीचर सामने जो कांसेप्ट ता माइंड रे सेट हैला देन हमर कहूची टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कांसेप्ट स्टूडेंट आइडेंटिफाई एडिशनल unlabeled example as yes or no teacher confirm hypothesis name concept and restate their definition according to the essential attribute तो स्टूडेंट जो हाइपोथेसिस ता बा जो कांसेप्ट ता माइंड रो डेवलप होइछि से टीचर सामने रे होछि ताको एक्सप्लेन करिवो एक्सप्लेन कला पर होछि
स्टूडेंट जो एक्सप्लेन कले तो जो एग्जांपल जो यस और नो जो एग्जांपल जो रही से एग्जांपल अनुसार ताको होची टेस्ट करिवो तो टेस्ट कला ପରେ टीचर पाखरे कहला टीचर पाखरे कहला ପରେ टीचर ताको कन्फर्म करिवो से हाइपोथेसिस टा करेक्ट अछि बा जे कांसेप्ट टा स्टूडेंट भाबे से कांसेप्ट टा करेक्ट अछि कि नाही बा से कांसेप्ट रो नाट टीचर शेयर करिवो तापर जो तार डेफिनेशन शेयर करिवो एवं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रिब्यूट गुडी को यूज करि देन होची स्टूडेंट जनरेट एग्जांपल स्टूडेंट तापर कोन परवर्ती टाइम रो निजरो ऑन एग्जांपल गुटे जनरेट करिवो स्टूडेंट ता माइंड रो एग्जांपल गुटे जनरेट करिवो देन तापर कोन होची एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज ଏଇଠି କଣ କରିବ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡିକ ଭାବୁଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ ରୋଲ ଅଫ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ ଟାଇପ ଏଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଫ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବ ଯୋଉ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଗୁଡିକ ଭାବିଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ ଭାବିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଏନାଲିସିସ୍ କରିବ ଜେନାଲାଇଜ କରିବ ତା ସହିତ କଣ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ କରୁଛି ଯୋଉ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଗୁଡିକ ନମ୍ବର ଅଫ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଭାବିଛି मिनिमम होची से एग्जांपल को बेस करी तीन चारटा कांसेप्ट भाबिथिबो से तीन चारटा कांसेप्ट का का पाखरे डिस्कस करबो टीचर सामने रे एनालिसिस करिवो जोटा होची 3 नंबर पेज रे रहउची देन तापर सोशल सिस्टम टीचर मोटिवेट द स्टूडेंट एंड गाइड्स देम इन एनालाइज एंड ओरिजिन ऑफ द कांसेप्ट तो टीचर कोन करियो मोटिवेट द स्टूडेंट स्टूडेंट को मोटिवेट करिवो एवं गाइड करिवो एंड एनालिसिस करिवो स्टूडेंट को ତା ସହିତ କଣ ଅଛି teacher has an important role in this model because he puts the data in front of student create plans and guide student ତ teacher କଣ କରିବ ହଉଛି इनपुट करियो जो डाटा टा इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो जे मॉडल हिसाब रे डाटा गुडी को स्टूडेंट सामने रे होची इनपुट करिवो प्लान क्रिएट करिवो एवं गाइड करिवो स्टूडेंट टीचर जो रहला होची स्टूडेंट को देन तापर कोन आसला इवैल्यूएशन कोन आछि इवैल्यूएशन इन दिस मॉडल इज ए टाइप ऑफ object examiner use and information is provided by them through evaluation and correction and modification एठी कोन आसिला होची स्टूडेंट जो जिनसोडा कहला जो इन्फॉर्मेशन टा शेयर करे इवैल्यूएशन सेटा को होची टीचर करेक्शन करिवो मॉडिफाई करिवो जे स्टूडेंट फीडबैक टा को स्टूडेंट जो जिनसोडा आंसर देला सेटा को करेक्शन करिवो मॉडिफाई करिवो बा इवैल्यूएट करिवो जो होला इवैल्यूएशन फेज रे देन तापर कोन आसिला होची एटा रहिला होची तुमरो होची concept attainment model then 3 नंबर क्वेश्चन करो the use of multimedia approach in teaching learning process is an जो multimedia approach जो हमें teaching learning process रे यूज करछे सेटा कोन होची attainment of learning objective को attain करिया रे मध्ये हेल्पफुल करछि individualize instruction provide करछि जो different types of multimedia approach यूज करछे enrichment of instructional material को enrichment करिया रे मध्ये हेल्पफुल करछे या राइट आंसर कोन ऑल ऑफ द एबव ସବୁ ଗୁଡା ହବ ତ କଣ ଅଛି ଯୋଉ ରହିଲା ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ଆପ୍ରୋच in teaching learning combines various from like text audio visual animation interactive elements so different types of multimedia ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ teaching learning ରେ ୟୁଜ କରୁଛେ teaching learning ହଉଛି multimedia approach ଯୋଉ audio visual aids textual aids animation aid interactive element aid ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛେ teaching learning ହଉଛି ମୋର multimedia approach ଯୋଉଠି କଣ ଅଛି attainment of learning objective means କଣ ଅଛି by engaging multiple senses student understand and return information better so student को कौन engaging करूची कोउथिरे multiple senses बा multiple sense organ द्वारा engage करूची student easily understand करि पारुची retain करि पारुची तारो information को for better understanding पाए individual instruction प्रत्येक को different way रे instruction provide करि जोटा होची तुम्हारा multimedia approach द्वारा individualize attraction there to individual pace दिया जाउची enrichment of instruction material like it makes content more dynamic interactive and engaging करिया पाए different types of instructional material को से यूज करवा जाउची जोथिरे multimedia approach then तापर होची क्वेश्चन नंबर 4 there are three phases of teaching given by P. Jackson which of the following incorrect तीनटा phases होची teaching देथिले P. Jackson द्वारा फिलिप जैक्सन द्वारा तो कोउटा इनकरेक्ट गोटे हम प्री एक्टिव गोटे हम तुम इंटरएक्टिव गोटे हम तुम पोस्ट एक्टिव बट अंडर एक्टिव से किसी देई नथिले तो चलो बुझिया होची प्री एक्टिव फेजेस कोन इंटरएक्टिव फेजेस कोन एंड होची तुमर जो रहला होची पोस्ट एक्टिव फेजेस कोन जोटा ना फिलिप जैक्सन द्वारा दिया जाता तो प्री एक्टिव फेज मीन होची प्लान क्रिएट एट तुमर गोल सेट करिवो टीचर सेट हर गोल हिज आर गोल बा ऑब्जेक्टिव बा तार डिजाइन जो रहला होची अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट अकॉर्डिंग टू देयर lesson अनुଯାୟୀ goal set करिवो then content selection करिवो choosing appropriate material and resource along with the learning objective तार objective को बेस करी को रिसोर्स
को मेटेरियल गुड़िक दरकार से क्लासरूम पाइबा से टीचिंग पाए से सब जिनिस गुड़िक चूज करिवो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट डिसाइडिंग ऑन टीचिंग मेथड्स एक्टिविटीज एंड स्ट्रैटेजी टू एंगेज द स्टूडेंट एंड फैसिलिटेट लर्निंग तो କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୱେରେ କୋଉ ମେଥଡ ଅଫ ଟିଚିଂ ୱେରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଏନଗେଜ କରିପାରିବ କ୍ଲାସରୁମ ରେ କୋଉ ୱେରେ ସେ ୟୁନିଟ ଟା ବା ସେ ଲେସନ ଟା ପଢେଇଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବ ଯୋଉଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିବ ଦେନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ଡିଟରମିନିଂ ହାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ୱିଲ ବି ଇଭାଲୁଏଟ ଆଣ୍ଡ ମେଜର ତ କେଉଁ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ କୋଉ ୱେର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବା କୋଉ ୱେର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଫିଡବ୍ୟାକ ନବା କୋଉ ୱେର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ମେଜର କରିବା ସେଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ବା ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ ଫେଜ ରେ ସେ ଡିସାଇଡ କରିକି ଯିବ ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଫେଜ କଣ ଅଛି ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ପ୍ଲାନ କରିକି ଆସିଛି ସେଗୁଡିକୁ କଣ କରିବ ଏବେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ କୋଉ ଫେଜ ରହୁଛି ତୁମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଫେଜ ରେ ଲେସନ ଡେଲିଭରି ଏଠି ଯୋଉ ଲେସନ ଟା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇକି ଆସିଛି ସେ ଲେସନ ଟା ଡେଲିଭର କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ presenting the content and engaging student through various teaching techniques तो जो कंटेंट ଅଛି ସେ कंटेंट ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ एंगेज କରିବ स्टूडेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक को यूज କରିକି देन क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएटिंग एंड पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो क्लासरूम टा अछि से क्लासरूम टा वेल मैनेजमेंट करिवार अछि जोठी क्लासरूम जो रही है क्लासरूम टाक वेल मैनेजमेंट करार अच्छे गोटे पॉजिटिव क्लासरूम क्रिएट करार स्टूडेंट माने मोटिवेट होबार स्टूडेंट माने इंटरेस्ट सहित होची क्लासरूम रो जो पढ़ा होची जाउथो जिंसटा को सुनिबा दरकार देन फीडबैक एंड गाइडेंस प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ टाइमली एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू सपोर्ट देयर लर्निंग तो प्रॉपर ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛି ପଢିବା ଟାଇମରେ କେତେବେଳେ ତା ପ୍ରପର ଟାଇମ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ଫିଡବ୍ୟାକ ନବାର ଅଛି କିଛି ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରି ଯିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝି ପାରିଲାନି କି ବୁଝି ପାରିଲା କି ବୁଝି ପାରିଲାନି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଫିଡବ୍ୟାକ ନବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ରହିବ ସେଇଭଳିଆ ଏନଗେଜ କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ ମେ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଥ୍ରୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ डिस्कशन एंड एक्टिविटी तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पचार की स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करार अछि डिस्कशन माध्यम रे स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करार अछि एक्टिविटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज माध्यम रे स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करार अछि देन तापर कोन रहला अछि पोस्ट एक्टिव फेज जो रहला अछि पोस्ट एक्टिव फेज रो कोन रहउ अछि हां जस्ट अ मिनिट पोस्ट एक्टिव फेज कोन रहउ अछि पिला माने एसेसमेंट जोटा होला अछि पढ़े सारला पर एटा जोटा को हम कहबा इवैल्यूएशन बा रिफ्लेक्शन स्टूडेंट कौन जानिला कौन शिखिला कौन तार वीक रहिला से सब जिनिस को जानिया पे हमें इवैल्यूएट करबा पुणी रीप्लान करबा बा फ्यूचर प्लानिंग करबा जोटा होला रिफ्लेक्शन करबा असेसमेंट ऑफ लर्निंग evaluating student understanding and achievement through various assessment method तो different types of method को यूज करी स्टूडेंट को केते बुझिला स्टूडेंट रो अचीवमेंट को अंडरस्टैंड करिया स्टूडेंट रो अचीवमेंट को जानिया पे हमें इवैल्यूएट करिवार अछि देन फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन reflecting on the teaching process and identify areas of improvement तो स्टूडेंट रो वीकनेस स्टूडेंट रो स्ट्रेंथ को जानिबा बाय द हेल्प ऑफ इवैल्यूएशन जोटा पर्सपेक्टिव फेज रो देन ताको जे रिफ्लेक्ट कर सारा पर तारो इंप्रूवमेंट केमिति हो ताबरे काम करिवार अछि मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजी जदि से मेथड बा से स्ट्रैटेजी अनुसार स्टूडेंट बुझी पाला नै तो तुमे ट्राई कोन करियो मॉडिफाई करिया पय ट्राई करियो मे बी से मेथड टा स्टूडेंट पय हेल्पफुल होला नै आ गुटे मेथड रो पढाइबे स्टूडेंट इबारे बुझी बारे तार अचीवमेंट्स करी मध्य भलो आसीबो एडजस्टिंग टीचिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एंड फीडबैक तो स्टूडेंट रो लर्निंग स्टूडेंट रो फीडबैक को देखि कि हमें टीचिंग स्ट्रैटेजी रो मध्य चेंजेस आनिबा देन फ्यूचर प्लानिंग यूजिंग इनसाइट गेन थ्रो गेन फ्रॉम पोस्ट एक्टिव फेज टू प्लान फ्यूचर लेसन एंड यूनिट्स तो स्टूडेंट रो इवैल्यूएशन को देखि सारला परे परवर्ती केमिति पढाइबा फ्यूचर प्लानिंग मध्य सेट करिबा स्टूडेंट रो इवैल्यूएशन बाय अचीवमेंट को देखि सारला परे परवर्ती प्लान टाइम मध्य हमें सेट करिया जोटाला पोस्ट एक्टिव फेज देन कोन आसला कि दी वेब 2 technology which are helping in acquiring multiple knowledge तो जो वेब 2.0 जो रहला अछि टेक्नोलॉजी जो रहला अछि सेटा कोन हेल्पफुल करू छी मल्टीपल नॉलेज प्रोवाइड करिया रे कोटा रहला अछि यूट्यूब भी आसीबो वेब 2.0 फेसबुक भी आसीबो विकिपीडिया भी आसीबो जोटा सब गुड आसीबो ऑप्शन नंबर डी होची यारो राइट आंसर तो वेब 2.0 कोन रहउची 2.0 कोन रहउची the concept refers to the second generation of the world wide web तो www रो जो रहला सेकंड जनरेशन टा कोटा रहउची तुमरो वेब 2.0 जोटा ना कि फर्स्ट जनरेशन परे आस्ती where the web evolved bring a static information platform to more dynamic, interactive and user centered experience. तो एटा कोन रहला छी फर्स्ट जनरेशन तुलना रे मोर डायनामिक रो अछि
मोर इंटरएक्टिव रोचे एंड यूजर सेंटर एक्सपीरियंस आमे कोइ पारे वेब 2.0 को जोड़ा जो 1.0 तुलना रे होची मोर डायनामिक मोर इंटरएक्टिव एंड यूजर सेंटर एक्सपीरियंस कोइ पारे जो थिरे कोन रहउची यूजर माने क्रिएट करि पारे जिनिस को शेयर करि पारे वीडियो हो ब्लॉग हो रिव्यू हो सब जिनिस क्रिएट करि पारे शेयर करि पारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म लाइक होला फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन इंटरेक्शन प्रमोट इंटरेक्शन ऐप गुडी को जो रहउची सोशल नेटवर्क ऐप गुडी एगुडे सब वेब 2.0 रे आसीबो rich user experience, interactive interface using Ajax, JavaScript, ये सब different types of social app गुड़िक जो रहा है ये सब जिन को यूज करी इंटरफेस इंटरएक्टिव इंटरफेस देखिया ପାଇଁ ପାଇବ ୱେବ୍ 2.0 ର କୋଲାବୋରେସନ କରିପାରିବେ ଗୁଗଲ ଡକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଲାବୋରେଟ କରିପାରିବେ ୱିକିପିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି କୋଲାବୋରେସନ କରିହବ ଯୋଉ ରହିଲା ୱେବ୍ 2.0 ରେ ଟ୍ୟାଗିଂ ଫଙ୍କସନ ବି ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଟ୍ୟାଗ କରିପାରିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ବେଟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ବେଟର ଡିସ୍କଭରି ନେଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଫେସବୁକ ରେ ଟ୍ୟାଗ କରୁଛୁ यूट्यूब रे टैग करूछ तुमर बेटर ऑर्गेनाइजेशन बेटर कॉन्सेप्ट को नहीं बेटर डिस्कवरी बाय देन होची वेब एज ए प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन रन ऑन द वेब नॉट जस्ट ए लोकल मशीन जो रोल है एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गूगल डॉक्स एप्लीकेशन जो रोल है canva एप्लीकेशन जो रोल है एगुडा सब वेब 2.0 रो एग्जांपल देन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग तो कोडा गोटे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोली हमें कहबा तो फास्ट हमें बुझिनबा लेवल ऑफ टीचिंग देन तापर हमें कहबा होची कोडा कोन हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग तो लेवल ऑफ टीचिंग जो रोल है थ्री टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग रोची गुटेला मेमोरी लेवल देन होची अंडरस्टैंडिंग लेवल देन होची तुमरो रिफ्लेक्टिव लेवल तीनटा लेवल ऑफ टीचिंग रोची मेमोरी लेवल जोटा रहला होची थॉटलेस टीचिंग हमें कहि परिबा जोटी किछि भाबिबार नाही खाली मेमोरी रे रहउची रिकॉल रिटेन करि परिबा देन थॉटफुल टीचिंग जोटा रहला होची अंडरस्टैंडिंग लेवल देन अपर थॉटफुल आठु आउट हाई लेवल जो रहउची दैट इज होची तुमरो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग बोली कहि पारे अपर थॉटफुल टीचिंग देन मेमोरी लेवल टीचिंग कोन रहला टू टीच स्टोर କିଛି ଜିନିଷ ବା କିଛି ଇନଫରମେସନ କୁ ଷ୍ଟୋର କରିବାଟା ହଉଛି ତୁମର ମେମୋରି ଲେଭେଲ ଟିଚିଂ ଯୋଉଟା ହେଲା ହାର୍ଭର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ପଚାରିବ ମେମୋରି ଲେଭେଲ ଟିଚିଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ହାର୍ଭର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ମେମୋରି ଲେଭେଲ ଟିଚିଂ ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ଇଟ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ memory or mental ability that is prevalent in or living beings teaching at memory level is taken as the very basic and lowest level of teaching ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ prevalent information ବା ପ୍ରିଭିଲେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ରହିଲା ଥିଙ୍ଗସ ରିଲେଟେଡ ଲିଭିଂ ଅନ୍ ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ ଯୋଉ ଇନଫରମେସନ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ମେମୋରି ଲେବୁଲରେ ଷ୍ଟୋର କରିବା ଲୋଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଷ୍ଟୋର କରିବାଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ତୁମର ମେମୋରି ଲେବୁଲ ଟିଚିଂ କହିବା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଲ ଇଟ ଇଜ ଏମ୍ ଇଜ ଟୁ ମେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ୍ରାମ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର୍ସ ଯୋଉ ରହିଲେ ୟାର ଏମ୍ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାର ଫିଗର ଗୁଡିକୁ କଣ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହଉଛି ଷ୍ଟୋର କରି ରହୁଛି କୋଉଠି ତାର ମେମୋରିରେ ହଉଛି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖୁଅଛି ଯୋଉ ରହୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ହଉଛି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଇଟ ଇଜ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର ମେମୋରି ଲେଭେଲ ଟିଚିଂଟା ହଉଛି ଟିଚର ସେଣ୍ଟର କାହିଁ ଟିଚର ଯାହା କହିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲା ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ ଖାଲି ଇନଫରମେସନ ସେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଲା ଇଟ ଫୋକସ ଅନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏଟା କହିବା କଣ ହଉଛି ଉଦ୍ଦୀପକ ଆଉ स्टिमुलस ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କହିବା ଯୋଉଟା ହେଲା ମେମୋରି ଲେଭେଲ ଟିଚିଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ଯୋଉଟା ହେଲା ସ୍ଟିମୁଲସ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମର ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଅଛି ମିନ୍ସ ହଉଛି ମଶା କାମୁଡିଲେ ତୁମର କଣ ଅଛି ଆପେ ହାତ ପଳଉଛି ନା ଷ୍ଟିମୁଲସ ମଶା କାମୁଡିଟା ହଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲସ ତ ରେସ୍ପନ୍ସ କଣ ଅଛି ଆପେ ଯାଇକି ହାତ ଯାଇ ବାଜି ଯାଉଛି ତ ସେମିତି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଇନଫରମେସନ ଗୁଡିକ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସି ଯାଉଛି it develops the learner's ability to return and recall तो ଏଠି learner's ability ଧୀରେ ଧୀରେ develop କରୁଛି return ମାଧ୍ୟମରେ ବା recall ମାଧ୍ୟମରେ ହଉଛି learner ର ability ଧୀରେ ଧୀରେ develop ହଉଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି memory level teaching ରେ then understanding level teaching ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି ମରିସନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି it this stage comes between the memory and reflective level of teaching ଦୁଇଟା level of teaching ମଝିରେ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ତୁମର understanding level of teaching ଯୋଉଟା ହେଲା ମରିସନ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଛି this stage focus on moderate level thoughtful behavior এটা আমরা ଗୋଟେ thoughtful level of teaching କହିବାର ଯୋଉଠି student କୌଣସି ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହକାରେ ଭାବୁଛି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି thoughtful level ବା thinking process ରେ ଆସୁଅଛି କଣ ଜିନିଷ ସେ ଭାବୁଅଛି ଯୋଉ ଯାହା ହଉଛି ତୁମର understanding level ବୁଝୁଛି ଠିକ ଭାବରେ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁରା ଏସପି ମନୋଜ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି ହଉଛି ତୁମର understanding level of teaching its objective is to enhance the understanding of the student with respect to certain concept and grasp the idea and comprehend of the meaning जो concept कौन सी object ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଯୋଉ concept ଟା କଣ ହଉଛି
अंडरस्टैंडिंग बेस ता माइंड रे सेट हेकी रहउछि से जिनसटाକୁ ठीक भाବରେ ବୁଝୁଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ତା ମାଇंड ରେ ସେଟ୍ ହଉଅଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲ ଇଟ ଇଜ टीचर एंड लर्नर सेंटर ଏଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର टीचर सेंटर एंड लर्नर सेंटर टीचर ଯାହା ପଢଉଛି ଯାହା ବୁଝଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟା ଠିକ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ହଉଛି ପ୍ରପର ୱେ ରେ ତାକୁ କଣ ହଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଜଣେ ବୁଝେଇଲେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଯେ ଜଣେ ପଚାରିବ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି କହିପାରୁଥିବ ଜିନିଷଟା ଠିକ ଭାବରେ ଇଟ ଡେଭଲପ ଥିଙ୍କିଂ ଏବିଲିଟି ଏମଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଏବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ କରୁଛି କିଏ ତୁମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ then ତାପରେ କଣ ହଉଛି reflective level of teaching the reflective level of teaching is propounded by font reflective level of teaching କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି font ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି then the highest level of teaching ଦେଖ ପଚାରୁଛି क्वेश्चन ତୁମର କିଏ highest level of teaching କିଏ ତ highest level of teaching କିଏ ଆସୁଛି reflective level of teaching teaching at reflective level represent the highest level of teaching that can be carried out the most thoughtful modes of operation ତ understanding level ଟିକେ ଉପରେ ରହୁଛି ଏଠି मोस्ट थॉटफुल लेखिया ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସେଠି ଖାଲି ଥଟଫୁଲ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏଠି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥଟଫୁଲ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ୱେରେ ଥିଙ୍କ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ୱେରେ ସେ ଭାବୁଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ ସିଚୁଏସନ କୁ ଯୋଉଟା ହେଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ କହିବା ଇଟ ଏମ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ ହାଇ ଲେଭେଲ ଅଫ ଥଟଫୁଲନେସ ଇନ ଟିଚର ଏଜ ୱେଲ ଏଜ ଲର୍ନର ଟିଚର ହାଇ ଲେଭେଲ ଥଟ ରହିଥିବା ସହିତ ଲର୍ନର ବି ହାଇ ଲେଭେଲ ଥଟ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ହେଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ରେ ଏଟା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର କହିପାରିବା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଣ୍ଟର and works on finding solution to the problem reflective level of teaching ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି problem center ଯୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ problem ର solution ଆମେ find କରିବା ଯୋଉଟା reflective level of teaching ରେ ତ ଏବେ question ର answer ଦେଖ ହଉଛି କଣ କହୁଛି question କୋଉଟା highest level of teaching ତ highest level of teaching କଣ ହବ option C ହଉଛି reflective level of teaching ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ then ତାପରେ ହଉଛି question number 7 which of the following is an appropriate meaning of teaching ତ କୋଉଟା ହଉଛି ଗୋଟେ appropriate meaning of teaching ଆମେ କହିବା giving knowledge solving problem for student organizing school facilitating learning ତ appropriate of teaching ଆମେ କହିବା ଯୋଉଟା ହେଲା ହଉଛି facilitate କରିବା ହଉଛି ତୁମର learning process ଟାକୁ student କୁ facilitate କରିବା ହିଁ learning ତ ହଉଛି ୟାର right answer option number D ହବ right answer teaching is the process of guiding and supporting student in acquiring knowledge ତ teaching ଟା କଣ ହଉଛି process of ଆମେ guiding କହିବା ସପୋର୍ଟିଂ କହିବା ଯୋଉଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଏକ୍ୱାର କରୁଛି ତାର ନଲେଜ ଟା ବା ତାର ସ୍କିଲ ଟାକୁ ଏକ୍ୱାର କରୁଛି ଇଟ ଇନଭଲ୍ଭ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ଲର୍ନିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ where student can actively engagement with mental material and develop their understanding ତ teaching କଣ ହେଲ୍ପ କରୁଅଛି ଗୋଟେ ଲର୍ନିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ରେ ଲର୍ନିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତା ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭଲି ଏନଗେଜ ହବ ମେଟେରିଆଲ ସହିତ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟ ସହିତ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭଲି ଏନଗେଜ ହବ ଆଉ develop করে তার understanding base. So the term facilitating emphasize the teacher role in providing structure, resource, guidance rather than simply imparting information. तो facilitate द्वारा कौन होची teacher रोल कौन होची student को provide करे different types of information रो structure, resource guidance provide करे facilitate का option which of the following present all steps of 5P model of lesson plan in correct sequence तो 5P model of जोड़ा पांचटा lesson plan जोड़ा टीचर प्रिपेयर करके जाउची क्लासरूम रे जोड़ा होची स्टूडेंट टीचर माने बीएड टीचर जो बीएड पिला अछन से माने यूज करछन पढिया टाइम रे 5P lesson plan माध्यम रे पढौछंती तो एटा प्रथम कोन आसीबा एंगेज एंगेज परे एंगेज कोड होची देखो एंगेज सब गुडा होची एंगेज परे कोन आसीबा एक्सप्लोर एक्सप्लोर कोड होची देखो एक्सप्लोर এই দুইটা রয়েছে এক্সপ্লোর দেন হচ্ছে এক্সপ্লেন ইলাবোরেট হবনি এনগেজ এক্সপ্লোর এক্সপ্লেন ইলাবোরেট এন্ড ইভালুয়েট তো রাইট आंसर অপশন বি তো এবে টিকে বুঝি নবা 5 ইনস্ট্রাকশন মডেল তো এনগেজ কোন কହୁଛି this initial phase aims to equip aims to equip student interest and connect new concept to their prior knowledge it's about sparking curiosity and creating a need to learn तो एनगेज रे कोन होची स्टूडेंट रो न्यू नॉलेज केमिति बिल्ड हबो न्यू इनफॉरमेशन केमिति बिल्ड हबो बाय द हेल्प ऑफ प्रियर नॉलेज बा प्रीवियस नॉलेज द्वारा तो न्यू नॉलेज सहित स्टूडेंट केमिति निजको एंगेज करि पारिबो सेटा होची प्रथम स्टेप रहउची तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल दे पढाइबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ होची कि क्लासरूम रे केमिति होची तार इंटरेस्ट केमिति हो मोटिवेट केमिति मिलियो तो सेटा आगे डिसाइड करियो कि टीचर सेही जिनसटा स्टूडेंट फुलफिल करि सारला परे बा स्टूडेंट को प्रॉपर्ली एंगेज करि सारला परे ताकरे एक्सप्लोर आड़ को जीवो
Student actively participation in the activities to allow them investigate and explore their new concept fast and तो explore means कौन होची जो नॉलेज रो स्टूडेंट को टीचर एंगेज करला से नॉलेज टा केमती स्टूडेंट एक्सप्लोर करिवो इन्वेस्टिगेट करिवो फास्ट एंड एक्सपीरियंस বা ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୱେରେ ନିଜେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଦିସ୍ ଫେଜ୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ hands on experience allow student to discover and build their understanding ଯୋଉ ନଲେଜ ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ସେ ନଲେଜ ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି hands on experience ଗେନ୍ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଏଲାଉ କରିବାର ଅଛି ଡିସ୍କଭର କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଏଲାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦବାର ଅଛି ଏଲାଉ କରିବାର ଅଛି ଏଲାଉ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କେମିତି ସେ ନଲେଜ ଟାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିବ ସେଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ ଅଛି ତୁମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଷ୍ଟେଜ ରେ then explain students share their observation finding interpretation with the class ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ କରିବ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କଲା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଫାଇଣ୍ଡ କଲା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କଲା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ the teacher introduce formal language vocabulary and scientific explanation to clarify and solidify their understanding so teacher ସେଠି କଣ କରିବ ଫର୍ମାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଭୋକାବୁଲାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ୟୁଜ କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ସହିତ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଡାଉଟ ଟାକୁ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଟାକୁ ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ୱେ ରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ ଟିଚର ଦେନ୍ ଇଲାବୋରେଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଦେୟାର ନ୍ୟୁ ନଲେଜ ଟୁ ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତ ଇଲାବୋରେଟ ର କଣ ଅଛି ନ୍ୟୁ ନଲେଜ ଟା ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ ର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବେସ୍ ର ହଉଛି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ନଲେଜ ଟାକୁ ନ୍ୟୁ ସିଚୁଏସନ ରେ apply କରିବ this page encourage student to make connection to other related concept and apply their learning in different context तो ଏଇ phase ଟା କଣ କରୁଛି encourage କରୁଛି student କୁ connection create କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ related concept related new concept related ବା new concept ଟା build କରିବାରେ help କରୁଛି ଗୋଟେ ତୁମର elaborate and apply କରୁଛି their learning in their different context ବା different concept କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ apply କରିବାରେ ମଧ୍ୟ help କରୁଛି ଯୋଉଟା elaborate stage ରେ then evaluate କଣ ଯୋଉଟା final stage ଯୋଉ ରହିଛି involve assessing both student understanding the effectiveness of the instruction तो स्टूडेंट केते मात्रा जानिला केते मात्रा शिखिला ताको आमे इवालुएट करिया कॉन्सेप्ट आ बुझिला कि बुझिनी तार अंडरस्टैंडिंग लेवल को जज करिया पे हम इवालुएट करू छै इट कैन इंक्लूड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असाइनमेंट टू गाइड स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक तो कौन होची इनफॉर्मली बा फॉर्मली वे रे हम ताको असाइनमेंट प्रोवाइड करियार अछि जहा फल कौन होची स्टूडेंट बुझिला कि बुझिला नै से कांसेप्ट को न्यू नॉलेज ता माइंड रो बिल्ड कि नै ताके जानिया पे ताको मध्य इनफॉर्मल फॉर्मल वे रे इवैल्यूएट करिवार अछि देन तापर कौन होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सिमम ऑफ टीचिंग तो कोटा होची मैक्सिमम ऑफ टीचिंग नुए होची फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग फ्रॉम नॉन टू अननोन फ्रॉम concrete टू abstract फ्रॉम whole टू पार्ट तो कोटा नुए मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो रहला होची कोटा होनी पिला माने जो रहला होची नॉन टू अननोन हबो ना जानिबार अजणा आडको हमें मैक्सिमम टीचिंग कहबा नाइ ए मैक्सिमम टीचिंग इज गाइडिंग प्रिंसिपल दैट हेल्प्स टीचर स्ट्रक्चर देयर instruction effectively from teaching to learning maximum teaching टा होचे ଗୋଟେ guiding of principle जोटा टीचर कोन क्रिएट करूथबो तार concept टा teaching to learning जीवो describe the overall goal of educational process but it is not specific strategies guideline how structure the teaching itself but एटा ଗୋଟେ specific strategy कहि परियानी बा guideline कहि परिबानी जो structure टा teaching करिवो itself तो एटा maximum teaching टा तुमरो टीचिंग टू लर्निंग जीवो कंक्रीट टू abstract जीवो ऑल टू पार्ट जीवो बट नॉन टू अननोन हबो नाही देन होची ए कंपैरिजन ऑफ an unknown quantity with a non-fixed quantity of the same kind of each called तो गोटे कंपैरिजन करिवा unknown quantity जिंसो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो रहला आ गोटे फिक्स्ड क्वांटिटी जिंसो सहित होची जो गुणात्मक जो रहउची गुणात्मक परिणात्मक जो जिनिस गुडी वस्तु गुडी ता सहित कंपेयर करिवा ताको हमें कोन कहबा तो फास्ट কথা टेस्ट कोन बुझिनियो इवैल्यूएशन कोन मेजरमेंट कोन वैल्यू जजमेंट कोन तो टेस्ट होची ए टेस्ट इज एन इवैल्यूएशन प्रोसीजर used to assess knowledge skill or ability it does not necessarily involve comparing an unknown quantity or non quantity तो टेस्ट टा कोन होची गोटे एसेस करियार अछि नॉलेज को स्किल को बा एबिलिटी को स्टूडेंट रो नॉलेज स्किल बा एबिलिटी को एसेस करिया पे हम टेस्ट करू जे आसु रो जो टेस्ट गुडियो करू जे बट ये कंपेयर करूनी अननोन क्वांटिटी बा नॉन क्वांटिटी इवैल्यूएशन कोन होची इवैल्यूएशन इज ए बॉर्डर टर्म that encompass judging the worth of quality of science
ଭ୍ୟାଲୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଇଭାଲୁଏସନ କଣ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରପରଲି ଜଜ୍ କରିବା ତାର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଜଜ୍ କରିବା ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଜଜ୍ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ as ଇଭାଲୁଏସନ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଅଲସୋ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ମେଜରମେଣ୍ଟଟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ବଟ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛି ଇଭାଲୁଏସନଟା ସବୁବେଳେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଅଛି ଦେନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ determine the size, length, amount, something by comparing to known and fixed quantity. तो quantity କଥା କିଏ involve କରୁଅଛି measurement influence involve କରୁଅଛି ଯୋଉଟା compare କରୁଅଛି ଯୋଉ ରହିଲା to when known ଯୋଉ something compare to known of fixed quantity known quantity ସହିତ fixed quantity ଟାକୁ compare କରୁଛି ତ right answer କଣ ହଉଛି ତୁମର measurement ହବ या right value judgment ଟା କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି ତମର evaluation ରେ ଆସୁଛି right answer option C then କଣ କହୁଛି systematic determination of subject merit or significance and achievement with regard to aims and objective of any action is called तो systematic determination କରିବା ଗୋଟେ subject ର merit କୁ ତାର ଗୁଣ କେତେ ଅଛି ତାର significance କେତେ ଅଛି ତାର achievement କେତେ ଅଛି achievement score କେତେ ଅଛି with regard to aims objective and any action is called ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଏଠି ଦେଖ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେ include କରୁଛି ବହୁତ quality କଥା କହୁଛି and quantity କଥା କହିଯାଉଛି ତ ବହୁତ quality and quantity କଥା କହିଲେ କୋଉଟା ଆସିବ ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଥା କହିଲେ ହଉଛି ତୁମର କୋଉଟା ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଇଭାଲୁଏସନ ଆସିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ହେଲା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହୁଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ କେବଳ ହଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଥା କହିବ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେବଳ କ୍ୱାଲିଟି କଥା କହିବ ବଟ୍ ବୋଥ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ବୋଥ ଅର୍ଥ ମେରିଟ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସ୍କୋର ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେଠି ହଉଛି ତୁମର ଇଭାଲୁଏସନ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ତ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ ଇଜ ଏ ବଡ ଟର୍ମ that encompass assessing the quality and effectiveness something against state standard जो किसी जो स्टैंडर्ड सेट करा तो स्टैंडर्ड सेट म्हणजे आम्ही जर इव्हॅल्युएट करू तर क्वालिटी को नेला तर इफेक्टिवनेस को is involve judging the value of program project or student performance based on specific objective तो ये कौन कौन ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ର କୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ପରଫରମାନ୍ସ କୁ ଜଜ କରିବା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବା ଅବଜେକ୍ଟ ସେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତ ଦେଟ ଇଜ ଯୋଉଟା ହେଲା କି ଇଭାଲୁଏସନ ତ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ କଥା କହିବ ଇଭାଲୁଏସନ ଦେନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ ବଡ ଟର୍ମ ଦେନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ନେରୋ ଦେନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ମେଜରମେଣ୍ଟ କୁ ବଡ କୋଉଟା ତୁମର ଆସେସମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ତୁଳନାରେ ହଉଛି ସାନ ବା ନେରୋ କହିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କହିବା ଯୋଉଟା ହେଲା assessment. Assessment involves collecting and analyzing data to make informed judgment about subject performance तो assessment କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ subjective way ରେ judge କରୁଛି data qualitative way ରେ judge କରୁଛି data assessment evaluation however involve interpreting data like specific object and making judgment about its merits or worth ତ evaluation କଣ କରୁଛି ଏ ଯୋଉ data ଟା କଣ କରୁଛି interpret କରୁଅଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ତୁମର କଣ ସ୍ପେସିଫିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅନୁଯାୟୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଟ୍ କରାଯାଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଥିରେ ସେ ଇଭାଲୁଏଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମେରିଟ ଦେଖଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ଦେଖଉଛି ଡାଟାର ଯୋଉଟା ହଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ୱେରେ ଜଜ୍ କରୁଅଛି ଦେନ୍ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କେତେବେଳେ କରୁଛେ ଆମେ ଯୋଉ ରହିଲା ଥ୍ରୀ ଟାଇପ ଇଭାଲୁଏସନ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଗୋଟେ ହେଲା ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଗନୋସିସ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ତ ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କେତେବେଳେ କରୁଛେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ପ୍ରୋ କ୍ଲାସ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବ ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ସବୁବେଳେ ଆମେ କେତେ କରୁଛେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମରେ ପାଠ ପଢୁଛି ପଢିବା ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ପଚାରୁଛି ଜିକେ କୁଇଜ ପଚାରୁଛି ପଢିବା ଟାଇମରେ ସେ ଟପିକକୁ ନେଇକି ବା ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କହିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଇଭାଲୁଏସନ କଣ ଆସୁଛି formative evaluation କଣ ରହୁଛି this type of evaluation happens throughout the learning process ଚାଲିଥିବା ଟାଇମ ରହୁଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବା ଟାଇମ ରହୁଛି ଇଭାଲୁଏସନ ଚାଲୁଥିବ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ତୁମର ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଯୋଉଠି କଣ ରହୁଛି it is a used to monitor student progress identify areas where student need more help and adjust teaching method accordingly ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ମନିଟର କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ନିଡ୍ କୁ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୋଉ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି ନିଜକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ ଲାଇକ ରହିଲା ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁଇଜ କରିବା କ୍ଲାସରୁମ ଅବଜରଭେସନ କୁଇଜ ପଚାରିବା ଅବଜରଭେସନ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ସାମ୍ପଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଏଇଟା କଣ ଆସୁଛି ସବୁ ହଉଛି ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଦେନ୍ ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ କଣ ହଉଛି this type of evaluation occurs at the end of unit
or course or clause, it is used to measure overall student achievement or assign grades. तो ସମିଟି ଇଭାଲୁଏସନ କଣ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଅଫ କୋର୍ସ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ସରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଇଭାଲୁଏସନ ଟା ଆମେ କରୁଅଛେ that is known as ହଉଛି ସମିଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଯୋଉଟା ଏଠି ୟୁଜ ଟୁ ମେଜର ଓଭରଅଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଓଭରଅଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସମିଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଅଛେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଗ୍ରେଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ ଦେଖ ସମିଟି ଇଭାଲୁଏସନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନେଚର ଗ୍ରେଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରା ଯାଉଛି ଲାଇକ ରହିଲା ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସାମିନେସନ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଫାଇନାଲ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସାମ ଦେନ୍ ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଏସେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଏସେ ଟାଇପ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି that is known as summative evaluation then diagnostic evaluation କଣ କହୁଛି this type of evaluation is used at the beginning of new topic or unit କୌଣସି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ କୌଣସି ଟପିକ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ କୌଣସି ୟୁନିଟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଇଭାଲୁଏସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ ଟୁ ଏସେସ୍ what student already know and understand ତ ସେଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଣ ଜିନିଷଟା କଣ ଜାଣିଛି କଣ ଶିଖିଛି କଣ ବୁଝିଛି କୋଉ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନାହିଁ କୋଉ ଏରିଆର ତାର କୋଉ ଜିନିଷର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି କୋଉ ଜିନିଷଟାର ୱିକ୍ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଛେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ beginning of the course or beginning of the unit ରେ ଯୋଉ evaluation କରୁଛେ that is known as diagnostic evaluation it helps identify knowledge gaps and information instructional planning ଯୋଉ ରହିଲା ଅଛି knowledge ଆଉ information ଭିତରେ ଯୋଉ instructional planning ଭିତରେ ଯୋଉ gap ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କି ହେଲ୍ପ କରୁଛି diagnostic evaluation ଯୋଉଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ସହିତ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରୁଛି diagnostic evaluation answer କରୁଛି ହଁ then ତାପରେ ହଉଛି question number 14 which of the following is different between teacher made test and standardized test तो what is teacher made test and what is standardized test concept ବୁଝ then आराम से question କରିବ तो teacher made test କାହାକୁ କହିବା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଟିଚର ଦ୍ଵାରା ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି that is known as ହଉଛି teacher made test teacher made test which are created by individual teacher are designed to assess specific learning objective within their classroom curriculum ତ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟିଚର ଦ୍ଵାରା ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯୋଉଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ କରିକୁଲମ କୁ ବେସ୍ କରି ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟା କରାଯାଇଥାଏ they are not typically compare the national norm as they are tailored to the specific needs of the student in the class तो जो ये compare करना है टीचर मेड टेस्ट typically ये compare करना है जो टीचर मेड टेस्ट है typically not compare the national norm বা national norms नहीं compare करना है but student और specific need classroom situation ଅନୁଯାୟୀ ଟେଷ୍ଟ ଟା କରାଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଟିଚର ଦ୍ଵାରା then standardized test କଣ ହଉଛି these tests are developed by expert administrator constantly across different school and district जो ରହିଲା ହଉଛି ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଟା ହଉଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥାଏ ଯୋଉମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଇଥିବ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଟା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉ ରହିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ସେମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିଆନ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି that is known as ଗୋଟେ standardized test ବୋଲି ଆମେ କହିବା they are designed to compare a student performance against a pre-established set norms which represent the typical performance test of students similar grade level with similar educational background तो ये कौन କରୁଅଛି teacher made test ରେ ଆମେ compare କରୁନେ but standardized stage ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ compare କରୁଅଛେ student ର performance କୁ similar age group ହେଇଥିବେ similar grade level ରେ ହେଇଥିବେ similar educational background ରେ ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ pre established set norm ତିଆରି କରାଯାଇଥିବ set criteria set କରାଯାଇଥିବ ଯୋଉଟା ହେଲା standardized stage ରେ ସେଇ criteria କୁ base କରି question set କରାଯିବ ଆଉ ସେ question ଟା କାହାକୁ provide କରାଯିବ similar grade level ରେ similar educational background ରେ ଯୋଉ student ତାଙ୍କୁ provide କରାଯିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ compare ଦେଖାଯାଉଛି that is କୁହନ୍ତି standardized test ତ ଏଠି ପଚାରିଛି କୋଉଟା teacher made test ଆଉ standard test ଭିତରେ ହଉଛି differentiate create କରୁଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଅଛି ତ right answer କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି preparation of blueprint procurement stage ରେ ରହିଲା ହଉଛି preparation of blueprint content analysis use of instruction objective as a criteria fixation of norms ଏଇ ଯେ ରହିଲା ହଉଛି norm ଗୋଟେ ବା fix set କରିଦଉଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ standard set କରିଦଉଛି that is ହଉଛି କେବଳ standardized state ରେ ଆସିବ but objective set କରିବା criteria teacher made ରେ ଆସିବ content analysis ରେ ଆସିବ blueprint ତ ତିଆରି ନିହାତି କରିବା ଦରକାର କୌଣସି ଯେତେବେଳେ plan ନ କରିବୁ without plan ରେ ତ ଆମେ question provide କରିବୁ mind ରେ ଗୋଟେ plan set କରିବାର ଅଛି ନା objective ହଉ question pattern ହଉ marking set ହଉ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ blueprint set କରିବାର ସବୁ test ରେ ରହିବ teacher made ହଉ କି standardized test then କହୁଛି teacher made test are ତ teacher made test କଣ ରହୁଅଛି ଆଉ ରହିଲା ହଉଛି teacher made test ଟା କଣ ରହିଲା ହଉଛି
क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कि अनसाइंटिफिक टेस्ट कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टीचर में टेस्ट कौन रहबो होची टीचर में टेस्ट ऑब्वियसली कौन हबो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हबो काहे कि ये कंपेयर करू नाही गोटे क्राइटेरिया गोटे सेट रहला होची गोटे क्राइटेरिया को सेट करे टीचर तार होची स्पेसिफिक क्राइटेरिया को सेट करे तार सब जिंस तैयारी करू होची स्पेसिफिक करिकुलम स्पेसिफिक सिलेबस स्पेसिफिक एग्जाम पैटर्न को नेकी होची क्राइटेरिया जो सेट रही से क्राइटेरिया अनुसार से तार क्वेश्चन फीड करी होची टेस्ट करू होची बट नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कौन होची गोटे ग्रेड प्रोवाइड କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ କଣ ରହୁଛି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି ଯୋଉଟା ତମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିବ ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆର୍ ଟିପିକାଲି ୟୁଜ ଟୁ ଏସେସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ଲର୍ନିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ରହିଯାଉଛି ଟିପିକାଲି ଏସେସ୍ କରାଯାଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନିଂଟା ସ୍ପେସିଫିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିବ ବା ସ୍ପେସିଫିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିବ ଯୋଉଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଟ୍ କରାଯାଇଥିବ ରେଦର ଦେନ୍ କମ୍ପେୟାରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର କମ୍ପେୟାର ତୁଳନାରେ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବା ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଦି aligns with the definition of criteria reference test which focus on student performance against definite standard of criteria तो जो ରହିଲା ଅଛି क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कौन करूची फोकस कौन करूची स्टूडेंट ର परफॉर्मेंस को जो क्राइटेरिया सेट କରିଥିବା जो एलाइन सेट କରିଥିବା जो स्टैंडर्ड सेट କରିଥିବା से स्टैंडर्ड अनुसार स्टूडेंट ର परफॉर्मेंस को जज କରୁଛି देन तापर कौन कहूची टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपाउंडेड बाय जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किए देइतला होची टेक्सोनॉमी कथा क्या राशि होची ब्लूम टेक्सोनॉमी जो रहला छि बीएस ब्लूम हो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो यार राइट आंसर बुझी पाल पिला माने ऑप्शन ए बीएस ब्लूम द्वारा जाइतला जोथिरे कोन होची ऑसुवेल जो रहला होची एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑसुवेल दैथिले जीन पियाजेट होची कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी लेव हाइगर्स को होची सोशल कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी जो रहला होची लेव हाइगर्स की ब्लूम टेक्सोनॉमी द्वारा होची ब्लूम द्वारा होची टेक्सोनॉमी दिया जायतला जोटा होची ऑर्गेनाइज वे रे दिया जायतला ब्लूम टेक्सोनॉमी जोड़ा होची कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर जो कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी जो रहची ब्लूम द्वारा दिया जायतला कॉग्निटिव जोथिरे से कोन कहितले होची छटा स्टेज रोचे प्रथम हूँ नॉलेज पिलार हूँ बेसिक नॉलेज बिल्ड हम बा रिकॉल कर बेसिक कॉन्सेप्टा पिला माइंड रे देन हूँ कंपेयर करिवो अंडरस्टैंड करिवो से नॉलेज टा बा से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करिवो तार मीनिंग को कंपेयर करिवो डिस्क्राइब करिवो एक्सप्लेन करिवो देन अप्लाई करिवो जो जिंसटा बुझिला ताको न्यू सिचुएशन रे अप्लाई करिवो पिला नॉलेज टा को जोटा होला एप्लीकेशन देन तापर कोन होची एनालिसिस ताको ब्रेक करिवो से इन्फॉर्मेशन टा को से कॉन्सेप्ट टा को छोट छोट पार्ट रे स्मॉल स्मॉल पार्ट रे डिफरेंशिएट पार्ट रो ब्रेक करिवो देन ताको सिंथेसिस करिवो जो इन्फॉर्मेशन बा कंपेयर इन्फॉर्मेशन टा न्यू वे रे न्यू पार्ट ताको से जो गुडा ब्रेक करथले ताको न्यू जिंस टा को पुनी जोड़िबा को ट्राई करिवो जोटा सिंथेसिस क्रिएट करिवो नुवा जिंस क्रिएट करिवो देन इवैल्यूएट करिवो जज करिवो जो जज करिया जोटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया जज करिया बा इवैल्यूएट करिवो जस्टिफाई करिया एटा होला 6 टा ईयर रोजी 6 टा स्टेज रे रोजी ब्लूम टेक्सोनॉमी जोला कॉग्निटिव डोमेन देन तापर रिवाइज करला गला जो रहला ब्लूम टेक्सोनॉमी काक्युअल एंड एंडरसन द्वारा रिवाइज कराला जोटा को चेंजेस कराला कोन आसिला नॉलेज जगह रे कोन आसिला से हमने रिमेंबर देन नॉलेज पढ़ो कॉम्प्रिहेंशन द्वारा अंडरस्टैंडिंग देन तापर अप्लाई जो रहला होची एप्लीकेशन जगह रे कोन होला अप्लाई देन तापर कोन होची एनालिसिस जगह होची एनालाइज देन जो रहला होची तुमरो इवैल्यूएशन जो रहितला लास्ट सेटा आसिला 5 नंबर रे इवैल्यूएशन ता आसिला तुमरो कोन 5 नंबर रे देन जो सिंथेसिस जो रहिला तो ताको कोन कोन क्रिएट कराला जो नुवा आइडिया नुवा जिंस गुडी को क्रिएट करिया जो क्रिएशन रे आसिला एटा होची रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी सेम जिंस होची फास्ट कोन होला होची रिमेंबर करिया जो कांसेप्ट टा को होची रिमेंबर करिया होची फैक्ट टा को रिकॉल करिया होची रिमेंबर करिया होची देन ताको बुझिबार होची आइडिया कांसेप्ट टा को ठीक भाबरे कॉम्प्रिहेंस करिबार होची देन तापर अप्लाई करिया होची न्यू सिचुएशन देन एनालाइज करिया होची ब्रेक करिया देन इवैल्यूएट देन तापर होची इवैल्यूएशन करला पर होची ताको पुनी जोड़िबार होची क्रिएट करिया होची अनदर न्यू कांसेप्ट बिल्ड करिबार होची क्रिएशन करिया होची देन तापर कोन क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट इज प्राइमरली कंसर्न विथ तो गोटे टेस्ट रो जो ऑब्जेक्टिविटी से का सहित प्राइमरली कंसर्न रहउची ऑप्शन ए होची एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट फेयरनेस ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस ऑप्शन सी होची एब्सेंस ऑफ द स्कोरर बायस एंड सब्जेक्टिविटी ऑप्शन डी होची डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट प्राइमरली कंसर्न विथ का भाबरे कंसर्न करूची राइट आंसर कोन हबो एब्सेंस ऑफ द स्कोरर एंड बायस ऑफ सब्जेक्टिविटी जो रहिला होची एब्सेंट एक्यूरेसी कथा कहलो होची वैलिडिटी एब्सेंस ऑफ द स्कोरर एंड बायस ऑफ सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव इन टेस्टिंग मींस that the result should be consistent regardless who is scoring test. This implies that the test items are designed in a way
that minimize personal interpretation and or bias from the scorer। तो ऑब्जेक्टिव कौन रहुଛି जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन टा को से मिनिमाइज करूଛି तुमर जो बायसनेस जो रहुଛି से बायसनेस टा दूर करियार के हेल्प करू तुमर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कोर जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन बेले बेले स्कोर कौन करछन जो माने खाता देखछन से माने पर्सनल इंटरप्रिटेशन करूछन तापर कौन होची बायसनेस ऑब्जेक्टिव मेन रोल कौन होची बायसनेस दूर करिवा पर्सनल इंटरप्रिटेशन दूर करिवा differentiate scorer should be arrived at the same or very similar score for the same response। तो different score को देखिए arrive करछि जो रहला होछि same और very similar score जो रहला होछि same response को नहीं। then question number 18 blueprint is prepared at the best stage of test construction। तो blueprint ଆମେ କେତେବେଳେ prepare କରୁଛେ କୋଉ stage ରେ test construction ରେ तो blueprint କେତେବେଳେ prepare କରିବା प्रिपेयर मीन्स होची प्रिपेयरिंग स्टेज आसी तो यार राइट आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी। तो ब्लूप्रिंट कौन होची ब्लूप्रिंट इज द टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज एसेंशियल ए प्लान और फ्रेमवर्क दैट आउटलाइन व्हाट द टेस्ट विल बी कवर। तो ब्लूप्रिंट टा कौन होची गुटे होची प्लान कहि पारे गुटे टेस्ट रो प्लान बा गुटे फ्रेमवर्क करि पारिबा जोथिरे गुटे आउटलाइन सेट करू होचे को वे रे टेस्ट टा को हमें कवर करिबा को इंक्लूडिंग को एरिया रे को टाइप रे को क्वेश्चन सेट करिया क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल केते रहइबो को वेटेज दबा स्टूडेंट को क्वेश्चन अनुसार कुछ सेक्शन अनुसार को वेटेज बा को नंबर प्रोवाइड करला जोटा हम ब्लूप्रिंट रे सेट करबो प्लानिंग कोइ परिबा प्लानिंग कोइ परिबा गुटे होची प्री प्लान हमें कोइबा जोटा ब्लूप्रिंट। देन तापर कोन होची व्हिच फेज ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंड फिक्सिंग ऑफ गोल्स। कोला प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंड फिक्सिंग ऑफ गोल्स को स्टेज में देखिए मैं प्रिपेयर करलो गोल फिक्स करलो ऑब्वियसली को स्टेज ऑफ प्री एक्टिव स्टेज ऑप्शन नंबर ए यार राइट आंसर। then होची which of the following is not a fundamental element of teaching model। तो कोटा गुटे fundamental element of teaching models नुहे। तो फास्ट टाइम बुझी नबा fundamental element of teaching models कौन कौन रहउची तो fundamental element of teaching model रे कौन आसला होची focus जोटा आला होची objectives। this element defines the goals and objective of the teaching model including theoretical assumption and principle of underlying it as well as environment in which it will be implemented। तो कौन होची कौन गोल अछि कौन ऑब्जेक्टिव अछि से जिंसटा फोकस करिबा थ्योरेटिकल वे रे एजम करिबा दैट इज नोन होची तुमरो फोकस राखि जोटा पढौचो जो जिंसटा पिला को जणैबो को गोल नै कि को ऑब्जेक्टिव नै तुमे काम करियो सेटा फास्ट फोकस करियार अछि। इन एसेंस इट क्लैरिफाई व्हाट द मॉडल एम्स टू अचीव इन टर्म इंस्ट्रक्शन एंड नर्चरेंस। तो कौन इंस्ट्रक्शन रहइबो कौन वे रे पढैबो पिला को मेथड पढैबो से सब जिंस को तुमरो फोकस रे। then syntax the syntax describes the specific activities and the steps that are followed when implementing the model। these activities are designed to facilitate learning to achieve the model and objective। तो objective और goal को achieve करिया ପାଇଁ जो activity गुडी को apply करूचो तुमे होची टीचिंग फील्ड रे लर्निंग फील्ड रे जो एक्टिविटी गुडी को अप्लाई करछो दैट इज नोन एज सिंटैक्स जोटा एक्टिविटी राखि देन होची सोशल सिस्टम जोटा इंटरेक्शन होची। दिस एलिमेंट डिफाइन द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट विद इन द मॉडल। सोशल सिस्टम मींस जो सोसाइटी जो सोशल इंटरेक्शन बा रिलेशनशिप गुडे क्रिएट करिया का भीतर टीचर और स्टूडेंट भीतर क्रिएट रिलेशनशिप क्रिएट रे जे हेल्प करछि जो मॉडल दे जोटा हेल्प करछि जो एलिमेंट हेल्प करछि दैट इज होची सोशल सिस्टम इट आउटलाइन the structure and dynamic of the learning environment। एटा कोन होची आउटलाइन गुड कहबा गुटे स्ट्रक्चर लर्निंग एनवायरनमेंट रो आउटलाइन कहबा और डायनामिक्स रोजी जोटा होची तुम्हारो सोशल सिस्टम। then on the principle of reaction this refers to the principle of guideline that influence how the teacher and student responds to each other and the learning environment। तो एटा कोन करूची रेफर करूची बा गाइडलाइन जोटा रेफर करूची जो इन्फ्लुएंस करूची जेमिति टीचर और स्टूडेंट रेस्पॉन्स करिवे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट रे इन्फ्लुएंस करूची जो रहला प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन रे इन्फ्लुएंस करूची डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन बा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट टीचर और स्टूडेंट रो रिएक्शन कोन रहउची। दिस प्रिंसिपल कैन इंक्लूड फीडबैक mechanism assessment strategy approach of to addressing challenges and misconception। तो ये कौन प्रिंसिपल रेफर करू अछि फीडबैक नबा स्टूडेंट टीचर असेसमेंट स्ट्रेटजी कोन रहउची टीचर टीचर असेसमेंट स्ट्रेटजी स्टूडेंट कोन रिएक्शन रहउची
ତା ସହିତ କଣ ମିସକନସେପସନ କଣ ରହିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଟିଚର ଭିତରେ କଣ ମିସକନସେପସନ ରହିଛି, କଣ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ରହିଛି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉ ରିଏକ୍ସନ ରହୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରିଏକ୍ସନ। ତ ଏଠି ପଚାରିଛି କୋଉଟା ନୁହେଁ, ଫୋକସ ଆସିବ, ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଆସିବ, ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆସିବ, ସିଣ୍ଟେକ୍ସ ହଁ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଛାଡି ଦେଇଛି, ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ରିଏକ୍ସନ ଦେନ ଆସିବ ତୁମର ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉଟା କହିଦଉଛି ଫର୍ମାଲି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୁଡିକ ତୁମେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଅଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ୟୁଜ କରି ଯୋଉ ଯୋଉ ରିସୋର୍ସ କୁ ୟୁଜ କରି ତୁମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଟିଚିଂ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଅଛ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମେଟେରିଆଲ ବା ରିସୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଟା ଯୋଉଟା ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଫୋକସ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆସିବ, ବଟ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ କଣ କହୁଛି which of the following is a normative teaching model, ତ କୋଉଟା ହଉଛି normative teaching model? Clark general theory of teaching, Gardner hierarchical theory of teaching, Brunner cognitive theory of instruction, ସବୁ ଗୁଡା ହବ। ତ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? all of these ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସବୁ ଗୁଡା ହବ। ଦେନ୍ ପଚାରୁଛି which level of teaching is child center or student become more active, କୋଉ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ଟା ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ। ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ କୋଉଟା? ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେଭେଲ। ଆଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ରେ କଣ ହବ? ଚାଇଲ୍ଡ ମୋର ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ନା। ତ ଅବଭିୟସଲି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ଅଣ୍ଡ ଏ, ଅପସନ ନମ୍ବର ହଉଛି ସି, ସରି ଅପସନ ସି ଏଠି ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଅପସନ ବି ହବ ବା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଲେଭେଲ ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା ହେଲା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଲେଭେଲ ହଉଛି ହାଇଟ୍ ଲେଭେଲ। Which of teaching skill refers to the change in teacher behavior to attract people attention, କୋଉ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟା ହଉଛି ଟିଚର ବିହେଭିୟର ଟା ହଉଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଅଛି ତ ପିପୁଲ ଆଟେନସନ କୁ ନେଇକି, କୋଉଟା ହବ? ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ହବନି, ସ୍କିଲ୍ ଅଫ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହବନି, ସ୍କିଲ୍ ଅଫ କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହବନି, ଏଟା ସ୍କିଲ୍ ଅଫ ଷ୍ଟିମୁଲସ ଭେରିଏସନ, ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ହଉଛି ଷ୍ଟିମୁଲସ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଉଦ୍ଦୀପକକୁ ନେଇ ଯୋଉଟା ଟିଚର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ଧର ରହିଲା ହଉଛି ସାଇନ୍ସ, ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଗଛ ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ପଢେଇବା ଟାଇମ ଟିଚର ଆକ୍ସନ ଅଲଗା ରହୁଥିଲା ବେଳେ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସମ୍ବଳ ରିସୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛି ତା ଟାଇମ ରହୁଛି ଆକ୍ସନ ବା ରିଏକ୍ସନ, ଆନିମଲ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛି ତା ଟାଇମ ଆକ୍ସନ ରିଏକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଟିଚର ଅଲଗା ରହୁଛି। ଇନଭଲ୍ଭ deliberate changes in teacher action and be able to maintain student focus or engagement, ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଫୋକସ ଆଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଏନଗେଜ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ନିଜକୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କରିବ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର, ସେଥିପାଇଁ ଟିଚର ଏକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟିମୁଲସ କୁ ନେଇକି ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ନେଇକି। ଦିସ୍ ମାଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଭୋକାଲ ଟୋନ, ଗେସ୍ଚର, ଫିଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅର ଦ ୟୁଜ ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟସ। ତ ଏଇଟା ମେ ବି କଣ କଣ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଟିଚର ଟୋନ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଗେସ୍ଚର ର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଫିଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ ଗୁଡିକ ଟିଚର ୟୁଜ କରିବ ସେଥିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। This skill refer to how teacher clarify, explain complex concept in way that student can easily understand। ତ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ କଣ କରୁଅଛି? ଟିଚର କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଇଜିଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ ତା ଉପରେ କାମ କରିବ ଟିଚର। ଦେନ୍ କହୁଛି which teaching method proceed from unknown to known, ଅଜଣାରୁ ଜାଣିବା ଆଡକୁ ଯିବ, କୋଉ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ହବ? ଯୋଉ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣିନାହ ସେ ଜିନିଷଟା ନଥିବା ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେଟା କୋଉ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ହବ? ତୁମର କୋଉ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ହବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଏନାଲିଟିକ ମେଥଡ ହବ। ଅପସନ ଏ ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଠି କଣ ଅଛି ଦି ଏନାଲିଟିକ ମେଥଡ ଇନଭଲଭିଂ ବ୍ରେକିଂ ଡାଉନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନଟୁ ସ୍ମଲର more manageable parts starting with unknown to gradually working towards the known, means ହଉଛି ସିଏ ଡିଭାଇଡ କରିବ ସ୍ମଲ ସ୍ମଲ ପାର୍ଟ ରେ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଅନନୋନ ପାର୍ଟ ରୁ ନନ୍ ପାର୍ଟ ଆଡକୁ ଯିବ, ଦେଟ ଇଜ ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ଏନାଲିଟିକ ମେଥଡ। ଦେନ୍ ହଉଛି which evaluation is intensive treatment to foster student learning, କୋଉ ଇଭାଲୁଏସନ ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ଫଷ୍ଟର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଅଛି? କୋଉଟା ହବ? ଅବଭିୟସଲି ଏଟା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଚାଲିବ, ମିନ୍ସ ହଉଛି ଏଟା ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ହବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ କଣ ହଉଛି who used the formative and summative evaluation for the first time in 1967, କିଏ ୟୁଜ କରିଥିଲେ formative and summative evaluation in 1967 ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ ମାଇକେଲ ସ୍କାର୍ବିଅର ହବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ହଉଛି standardization is a possible for which kind of test, ତ standardize ସେଟ୍ କରୁଛି କୋଉ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଟେଷ୍ଟ? ଅବଭିୟସଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ଅଫ ଟେଷ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଟାଇପ ଅଫ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ନିହାତି ୟୁଜ କରିପାରିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ ସେଟ୍ ଯୋଉ କରୁଛି ବୋଥ ସି ନା 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 ସରି ସରି ପିଲାମାନେ, ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ଅଫ ଟେଷ୍ଟ ରେ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ
सेट केमिति करिवा सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट रे हमें स्टैंडर्डाइजेशन सेट करि परिबा नाही काहेकि सब्जेक्टिव को केउ वे हमें खाता देखिबा को वे ताको इंटरप्रेट करिया को वे ताको एनालाइज करिया से जिंसटा हेइ परिबो बट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट रे स्टैंडर्डाइज सेट करा जाय तार मार्किंग टेस्ट सेट करा जाय तार करिकुलम स्कोरिंग सेट करा जाउची तार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर सेट करा जाउची ता सहित तार मल्टीपल जो रहला ट्रू फॉल्स क्वेश्चन क्लियर डिफाइन आंसर ए सब टेस्ट रो हमें स्टैंडर्डाइज सेट करि परिबो ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव रो हबो नाही which of the following is an example of supply type of item कोटा जोटा supply type of item रो example होची supply type of means होची जोटा रहला होची एगुडा होची objective type of एगुडा objective type of एगुडा objective type short type of answer जो रहला होची supply type of answer option number C a supply type of item is a question format where the student need to generate and provide their own answer जोटी कोन होची टीचर किछि answer देई नथिबो स्टूडेंट कौन करियो निजर ओन आंसर क्रिएट करियो निजर ओन कांसेप्ट बिल्ड करि कोछि से आंसर दबो दैट इज नॉर्मली सप्लाई टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेसमेंट टूल बेस्ड ऑन अचीवमेंट क्राइटेरिया तो कोटा गुटे असेसमेंट टूल जोटा बेस्ड होछि कोथिरे तुमरो अचीवमेंट क्राइटेरिया तुमरो बेस्ड होछि कोटा हबो पिला माने कोटा हबो दोस्त हम चिक्स करो कोटा हबो पिला माने क्राइटेरिया कथा आसले होची पिला माने ऑब्वियसली एटा हबो तुमरो ऑब्वियसली होची एरो ऑप्शन नंबर भी रुब्रिक हबो क्राइटेरिया टा होची रुब्रिक criteria kotha kahi rubric is a scoring tool which to assess the quality of student work or performance based on criteria. Think of it is a detailed set of guidelines that outline expectation for different level of achievement. तो rubric टा होची ଗୋଟେ scoring tool ଯୋଉଠି କଣ ଅଛି student ଗୋଟେ criteria set କରୁଛି teacher ଗୋଟେ criteria set କରୁଛି student ର work ବା performance କୁ judge କରିବା ନାହିଁ ତ या right answer କଣ ଅଛି rubric ହଉଛି କଣ ହଉଛି key aspect ଗୁଡିକ କଣ ଆସୁଛି ଗୋଟେ criteria ରହିବ rubrics ର these are the specific dimension or aspect of the work or performance that will be evaluated for example in essay criteria might be include the statement evidence and support organization grammar and mechanics तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ essay କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛେ student କୁ ସେଠି ଆମେ criteria set କରୁଛେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିଥିବ introduction then ହଉଛି body part then content part then ହଉଛି last ର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାର ଦେଖାଯାଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୋଉ ୱେରେ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଜଜ୍ କରାଯାଉଛି ଯୋଉଟାର ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ହଉଛି performance levels or scale for each criteria the rubric describe the different level of performance often ranging from the excellent to poor each level are usually labeled with descriptive terms like proficient, exemplary, developing, needs improvement at sometime with numerical score. तो कौन होची जो rubrics टा जो ରହିଲା होची ଗୋଟେ different level set କରିଥିବ different होची level criteria set କରିଥିବ like ରହିଲା होची poor ରହିବ proficient level ରହିବ needs କୁ ତାପରେ ରଖିବା needs to improvement level ତାପରେ କଣ sometime ରହିବ এই ସବୁ ଗୋଟେ different type of set criteria set କରିଥିବ ଏଇ level ତାର performance କୁ ଆମେ judge କରିବା then होची descriptor these are the specific description that detail the characteristics of each performance level of each criteria. They clearly articulate what constitute each level of quality. तो कौन कौन पिलाମାନେ जो ରହିଲା ଅଛି descriptor means କଣ ଅଛି जो detail criteria ବା detail characteristic of performance level ଅଛି descriptive way ରେ ତାକୁ constituent level ତା quality way ରେ ତାକୁ judge କରିବାର ଅଛି then ତାପରେ କଣ ଅଛି what is portfolio portfolio କଣ portfolio होची a collection of student work that demonstrate achievement or improvement तो स्टूडेंट रो जो वर्क टा होची क्लासरूम जो वर्क होला ताको कलेक्ट करबाटा होची कोन होची तुमरो पोर्टफोलियो बोली हमें कहला स्टूडेंट जो टोटल वर्क टा रहला टोटल portfolio assessment is another type of performance assessment that provides a clear picture of learner growth and proficiency long term achievement in a given academic area तार जो academic area गुटे given academic area देखो ସେଇ ପିରିୟଡ ରେ ତାର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ହଉଛି ଜଜ୍ କରିବା ବା ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ହଉଛି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ମେନସନ କରିବା ତାର ୱାର୍କ ଟାକୁ ହଉଛି ଲେଖିବା
ଗ୍ରୋଥଟା କହୁଛି ଜଜ୍ କରିବା ଦେଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ହଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ ମେନସନ କରି ରଖୁଛେ ଖାତାରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ପର୍ପୋଜ କଣ ହଉଛି ମନିଟର ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଫର୍ମେଟିଭ ୱେରେ ଆମେ ମନିଟର କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସକୁ ଏସେସ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏଟ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଅଫ ଏଣ୍ଡ ଅଫ କୋର୍ସରେ ହଉଛି ଏସେସ୍ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଡିଟରମିନେସନ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରେଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଯୋଉଟା ସमेटिव ହବ ଦେନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ହଉଛି ବହୁତ ଫର୍ମେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ବହୁତ ଫର୍ମେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛେ କୋଉଟା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କାରଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଆମେ ଜଜ୍ କରୁଛେ ତା ସହିତ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ କୋର୍ସ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଜ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଅଛି ଦେନ୍ ହଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉ ରହିଯାଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଯୋଉ ରହିଯାଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ତାର achievement କୁ ନେଇକି ଯୋଉଟା ଆମେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରଖୁଛେ that is ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ତାର ରିଟିନ ୱାର୍କ ଓରାଲ achievement ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ଏସବୁ କଣ ଅଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋ କରିକୁଲାର ଏରିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ କରୁଛେ that is ହଉଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର କଣ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଶୋ କେସ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତାର ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଯୋଉଟା ହଉଛି ୟୁଜ ଅନ୍ ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଏଥିରେ ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ ତା ଏକାଡେମିକ ସେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାର ମେନସନ କରି ରଖୁଛେ ଦେନ୍ ୱାର୍କିଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇଟ କନସେପ୍ଟ ଅଫ କଲେକ୍ସନ ଡେ ଟୁ ଡେ ୱାର୍କ ସବୁଦିନ ୱାର୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫର ଡେ ଟୁ ଡେ ର କଣ କଣ ଘଟଣା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ କଣ ଘଟଣା ହଉଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମେନସନ କରୁଛେ that is ହଉଛି ୱାର୍କିଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉଟା ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କାରଣ ଡ୍ୟୁରିଂ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ଚାଲୁଛି that is ହଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଦେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଇଭାଲୁଏସନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କହୁଛି ଯୋଉଟା ଇଟ ଇଜ ଗେଦରିଂ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର ଏସେସିଂ ପର୍ପଜ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ଗେଦର କରିବା ହଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଣ ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଟାକୁ ଗେଦର କରିବାର ଅଛି ଏସେସିଂ ପର୍ପଜ ଏସେସମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ କିଛି ପର୍ପଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାର ବେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଟାକୁ ହଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ କରିବାଟା ହଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉଟା ବୋଥ ସमेटिव ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲ এই তিনটা থ্রি টাইপ অফ পর্টফোলিও রয়েছে রাইট আনসার কোন হবো রুব্রিক হবো দেন 30 নম্বর করছে আইটম এনালিসিস ইনক্লুড হুইচ অফ দা ফলোইং তো আইটম এনালিসিস কোন ইনক্লুড କରୁଛି କୋଉଟାକୁ ଆଇଟମ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ ଆଇଟମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବ ଅପସନ ସି ହଉଛି ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ତ ଯୋଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଟମକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଆଇଟମ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଆଇଟମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନକୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ତ ଆଇଟମ ଡିଫିକଲ୍ଟି କଣ କହୁଛି ଦିସ୍ ମେଜର how easy or hard an item is by calculating the percentage of that test taker to answer it correctly ତ ଆମେ କଣ କରିବା ହଉଛି କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ହଉଛି ଆଇଟମ ଟା କେତେ ହାର୍ଡ ଥିଲା କେତେ ଇଜି ଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍କୋରକୁ ଦେଖି ଆମେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେଭେଲ ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା a higher difficulty index indicate more difficult item and lower indicates in easier item ଯଦି ସ୍କୋରଟା କଣ ହଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେଭେଲଟା ଯଦି ହାୟର ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ତ ଟେଷ୍ଟଟା ଆଇଟମଟା ହଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟଟା ଯଦି ଲୋୟର ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ତୁମର ଟେଷ୍ଟଟା ମେ ବି ହଉଛି ଆଇଟମଟା ଇଜି ଥିଲା then item discrimination କଣ କହୁଛି this assess how well an item differentiate between high scoring and low scoring student ତ ଇଏ କଣ କହୁଛି discriminate କରୁଛି କାହା କାହା ଭିତରେ high scoring student ଆଉ low scoring student ଭିତରେ ଗୋଟେ discriminate କରୁଛି a good discriminate item will be higher percentage and high scoring student ensure correctly ଯଦି good discriminate ଥିବ item ରେ ତ ମେ ବି ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉମାନେ ଆଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି ହାୟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିବ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଯଦି ଲୋୟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିଲା ଲୋୟର ସ୍କୋରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆନ୍ସରିଂ କରିବେ ଯୋଉ ତୁମର ଆଇଟମ ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟା ଲୋୟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହୁଛି ମେ ବି ଲୋୟର ସ୍କୋରିଂ ଲୋୟର ଲେଭେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର ଆଣିପାରିବେ then ତାପରେ କଣ ଅଛି classroom interaction of learner can be appropriate assessed by ଯୋଉ classroom interaction କରିବାକୁ ଗୋଟେ learner କୋଉ ୱେରେ ଆମେ କୋଉ appropriate ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ assess କରିପାରିବା କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ହବ ସବୁ ଗୁଡିକର ଇଏରେ ହବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏରେ ବି ହବ ଅବଜରଭେସନ ହବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ ଟେଷ୍ଟ ହବ ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଣ ହଉଛି ଅବଜରଭେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ ତାକୁ ଇଜିଲି ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା ହେଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର which of the following paradigm shift in teaching learning process is not recommended ତ କୋଉଟା ହଉଛି ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରାଯାଏ ନାହିଁ କୋଉ ପାରାଡିଗ୍ମଟା ଶିଫ୍ଟ ହେଇଛି ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରାଯାଏନି passive to activity based obviously recommended କରାଯାଇଛି passive to active based then ହଉଛି teacher centric to student centric ହବ facilitated to autocratic ହବ but summative to formative ଏଟା ଏମିତି କିଛି paradigm paradigm recommended କରାଯାଇ ନାହିଁ passive to activity ଅଛି teacher centric to student centric facilitated to autocratic ଅଛି student then ତାପରେ କଣ ଅଛି next question which of the following is true ତ କୋଉଟା true syllabus କୁ ନେଇକି ହଉ
ଆଉ curriculum କୁ ନେଇକି ହଉ କୋଉଟା ଟୁ syllabus includes many activities and compared to curriculum syllabus is wider scope than curriculum syllabus ଟା କେମିତି wider ହବ curriculum ଟା wider ହବ ନା syllabus କେମିତି include କରିବ many activities curriculum is a part of syllabus ହବନି syllabus is a part of curriculum ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ତ curriculum is ବଡ term then syllabus and includes totality of experience ତ curriculum ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ term ଯୋଉଠି କଣ କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଅଛି କରିକୁଲମ ରେ ଯୋଉଟା ସିଲାବସ ର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି includes syllabus ଯୋଉ totality of experience ଯୋଉ ରହିଲା ସବୁ କିଛି include କରୁଥିରେ ଆସିବ curriculum ରେ curriculum is the overall plan of education within specific program or institution ତ curriculum ଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ overall plan education ରେ ବା ଗୋଟେ institution ର overall plan କରିବା ଯୋଉଥିରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ include ଆସୁଛି ତୁମର objectives ହଉ content ହଉ ତୋର assessment method ହଉ instructional strategy ହଉ experience ହଉ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ include ରହୁଛି କୋଉଥିରେ curriculum ଯୋଉଟା ଗୋଟେ outline framework provide କରୁଛି ଗୋଟେ student କୁ ତାର learning process ରେ then syllabus କଣ ହଉଛି ଯେ detailed document ବା outline specific content and expectation for a single course ଗୋଟେ single course ରେ ହଉଛି detail outline ବା specific contents provide କରିବାଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ତୁମର syllabus it includes information like course objectives assignment due dates grading policy and required reading essentially a syllabus is a smaller part of the overall curriculum ତ syllabus ଟା କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ smaller part କହିବା ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି overall curriculum ରହୁଛି syllabus ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି smaller part then curriculum କଣ ହଉଛି curriculum is derived from which word curriculum is derived from ହବ latin word ଯାହାର means ହଉଛି to run ଯୋଉଟା ହେଲା curriculum ର means ଯୋଉଟା ହଉଛି ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ରୁ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କରିଅର ରୁ ଆସିଛି ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ which means to run ବା to race or occurs ଯାହାର ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ then ହଉଛି which of the following foundation emphasize on learners needs and interest on curriculum development ତ learner needs learner interest କୋଉ curriculum ର development ରେ ଆସିବ sociology foundation curriculum social କଥା social expect social value social tradition ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ philosophical foundation ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି philosophical value philosophical idea philosophical ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି role teacher ର role prospective information structure ଯୋଉ ରହୁଛି nature of knowledge and purpose of education ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ ଯୋଉଟା philosophical foundation ଆଉ psychological foundation କାହା ଉପରେ focus କରିବ individual ଉପରେ focus କରିବ individual interest individual develop individual ର growth এই ସବୁ ଉପରେ କିଏ focus କରିବ psychological historical foundation history ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ ଯୋଉଟା past experience ଉପରେ past education practice ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବ historical foundation ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ହଉଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା କହିଲା ନିଡ୍ସ କଥା କହିଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହବ ଅପସନ ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର then ତାପରେ କଣ which of the following types of curriculum focus on organization of different activities in school organization আর different activities ତ activity କଥା କହିଲେ activity କୋଉଠି ପାଇବ learning by doing କୋଉଠି ଆସିବ ତମର experience center curriculum ଯୋଉଟା ହଉଛି यार ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି यार ରାଇଟ ଆନ୍ସର then ତାପରେ ହଉଛି which of the following is an objective of understanding level of teaching କୋଉଟା ଗୋଟେ objective ହବ understanding level of teaching ତ to comprehend the meaning and acquire facts ଇଏ ବି understanding level ହବ to find out the relation between acquire fact ଯୋଉ fact ଟା ଅଛି ତା fact ଭିତରେ relation କଣ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି ତାକୁ find out করে ଇଏ ବି understanding level to apply generalized fact for learning new fact ଯୋଉ generalized fact ଟା new fact ସହିତ ଯେ ହଉଛି apply କରିବା generalize କରିବା ତ that is also understanding level base ରେ ଆସିବ ଯୋଉଟା ହେଲା option D ହଉଛି ୟାର right answer then ତାପରେ କଣ କହୁଛି which of the following methods of teaching is not suitable for teaching of reflective level of teaching reflective level of teaching ପାଇଁ କୋଉ method ଟା suitable ନୁହେଁ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି discovery method ହବ lecture method ହବ problem solving method ହବ analytic method ହବନି unknown to known ଆଡକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯାଉଛି ସେଟା reflective level ରେ ହବ ନାଇଁ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାରୁ ଅଜଣା ଆଡକୁ ଯିବା ଦରକାର କାହିଁକି କହୁଛି କ୍ରିଟିକାଲି ଯୋଉଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ କରିବ କ୍ରିଟିକାଲି ଆନାଲାଇଜ କରିବ ଇନଫରମେସନ problem solving ability ରହିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଯୋଉଟା ହଉଛି reflective level ବା analytic method while useful for breaking down complex topic ଯୋଉଟା ହେଲା break କରିଦଉଛି complex topic ଟାକୁ ଅନନୋନ ନନ୍ ଆଡକୁ ଅଜଣାରୁ ନ ଜାଣିବାଠୁ ନେଲେ reflective level teaching ହେଇପାରିବ ନାହିଁ then ତାପରେ କଣ କହୁଛି which of the following is not guiding principle of curriculum construction of for a democratic country କୋଉଟା guiding principle ନୁହେଁ ହଉଛି curriculum construction principle of relevance ହବ principle of flexibility principle of local specific ବା principle of rigidity ହବ ନାହିଁ ଗୋଟେ rigidity କେମିତି ହବ curriculum construction obviously ହବ ନାହିଁ which of the following is the first stage of the process of curriculum development ର କୋଉଟା first stage ହବ formulate objective
Selection of learning experience, assessing the educational need. Educational need କଣ ବା educational ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ହବ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ଅପସନ ନମ୍ବର ହଉଛି ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ହଉଛି which of the following is not objective of CC, continuous comprehensive evaluation ର କୋଉଟା objective ନୁହେଁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ଏନଇପି 2021 ଯୋଉଟା ରହିଲା ହଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଭାବରେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିବାର ଅଛି। emphasizing on continuity and regulating assessment ହବ। assessing student development in holistic manner, continuous ହଉଛି ଯୋଉଟା ହେଲା holistic and co-scholastic course କୁ include କରୁଛି ଯୋଉଟା holistic manner କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। excluding ହବ ନାହିଁ, including ହବ means ହଉଛି extra curricular and non scholastic ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ include କରିବ ଯୋଉଟା ହେଲା continuous comprehensive evaluation means ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ହଉଛି essay ଲେଖିବା, poet ଲେଖିବା, script writing କରିବା ଯୋଉଟା ହଉଛି extra co-curricular activity, ତା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି non scholastic achievement ଯୋଉ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ include କରିବ ତ ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ତ ହଉଛି ଏହା ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି। ତ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର 41 ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହଁ, ইয়ার রাইট আনসার হচ্ছে অপশন সি। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି which of the following types of assessment shall be conducted to find out the persistent learning deficiency or specific weakness of the learner। ତ ଲର୍ଣ୍ଣର ୱିକନେସ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା? ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ୱିକନେସ କଥା ହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ହଉଛି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହଉଛି ୟାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର 42 ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ବା କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।